Hi, good morning, students. We'll wait for other 2 minutes and then we'll start the session. Okay. Okay, students, good morning, everyone. Uh, so we can start our session. So next session, we are going to learn many important concepts. நிறைய important concepts பார்க்க போறோம் regarding the data analysis using a Power BI concept. Okay. So last week வந்து நம்ம complete பண்ணது what is the overview of data analysis managed services and அதோட case studies பார்த்தோம். And then also we completed the statistical and hypothesis testing, right? So இதெல்லாமே தான் நம்ம last week பார்த்தோம். So இந்த week வந்து we will learn about our Power BI. Okay, so Power BI னா என்ன, அதுல எப்படி work பண்றது அப்படின்ற each and every steps we will learn. Clear? Okay, fine.
Okay. So, yes. So, in the particular chapter, that is in the module, in the PPT, that is the entire PPT. First is getting started with Power BI and Power BI desktop and its components, and Power Query, Power BI Q and M function, and data modeling and relationships with in Power BI, and data analysis expression, creating an interactive visualization and reports. Okay. So these are the 7 chapters. So இன்னைக்கு நம்ம cover பண்ணக்கூடிய chapters வந்து பாத்தீங்கன்னா this chapter 1 and chapter 2. Clear? So வந்து பாத்தீங்கன்னா next getting started with Power BI. So you will learn in this lesson. So what you are going to learn? So on the data visualization reporting, business intelligence, BI, traditional BI, and self-service BI, cloud-based BI, and on-premise BI. Power BI ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் பிஐஸ். ஸோ அதை பத்தி லேர்ன் பண்ணிட்டு and then we will come to Power BI products and Power BI desktop. ஓகே, அதில் வந்து பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல பவர் queryன்னு ஒன்று இருக்கு, pivot ஒன்று இருக்கு, பவர் வியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்கலாம், அண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஒர்க் இன் த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். அண்ட் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா, ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ், ரிமோட் சர்வர்ஸ்னா என்ன, அண்ட் யூனோ பவர் பிஐ சர்வீஸ்னா என்ன, பவர் பிஐ மொபைல் ஃப்ளோனா என்ன, அண்ட் பவர் பிஐ ஆர்கிடெக்சர். So brief history of Power BI. Yep. Okay, so we are into our first slide. So what is this called? Data visualization and then reporting என்னன்னு பார்க்கலாம். First data visualization நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம், பட் அது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி வியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பவர் பிஐல என்ன? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் எதுவும் பார்க்கல. ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ. ஸோ எப்படி இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்றத வியூ பண்ணுறேன். 1 minute. ஓகேமா, ஸோ இதுதான் பவர் பிஐ. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி டோன்ட் நோ எனிதிங், ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து we didn't understand, that is we didn't learn anything about this Power BI, right? பட் இதோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். பவர் பிஐயோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்னா என்ன பார்க்கலாம். டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இங்கே இருக்கு பாருங்க, நிறைய கிராஃப்ஸ் இருக்கு, லைன் ஷார்ட்ஸ், and then area chart and stacked area charts and then cards. Okay, so நான் just ஒரு டிசைன் மட்டும் பண்றேன், பட் ஜஸ்ட் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். லேட்டர் we will learn more about what is this. Okay, so எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இது ஃபைல் வந்து இம்போர்ட் பண்றேன். Let's consider an importing unstructured data. ஸோ இது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொண்டு போகும். ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் இது டிஸ்பிளே ஆனோன்னா கிளிக் ஆன் லோட். உங்களுக்கு வந்து டேட்டால வந்து இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து லோட் ஆகும். தேர்ட்டி 38 rows வந்து நம்மளுக்கு லோடட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெயிட் ஃபார் அ மினிட். ஸோ ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷீட்ல யூ கேன் சி அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் எவ்ரி திங் இஸ் விசிபிள், ரைட்? ஸோ இந்த வேல்யூஸ்ல தட் இஸ் விஷுவலைசேஷன்ல ஐம் ஜஸ்ட் டிராகிங் தி அட்டண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, அட்டண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸை அப்டேட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஐ வாண்ட் அ கார்டு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு இந்த சிஸ்டம். லெட்ஸ் see. ஓகேங்களா, இதுல வந்து எனக்கு ஒரு 33
அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, 33 இருக்காங்க. பட் இதுல வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஓகே. ஸோ இந்த சம் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். இந்த விஷுவலைசேஷன் தான் என்ன, டேட்டா விஷுவலைசேஷன் தான். ஸோ ஒன்று பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும். இந்த இந்த பர்டிகுலர் கார்டு பார்த்தா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கு. பட் இது மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கலரைசேஷன், அதோட டெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, ரைட்? ஸோ அது பண்ணாதான் ஒரு ப்ரெசென்டபிளா இருக்கும் அவங்களோட எண்டில் இருந்து. இல்லை ஒரு கிராஃபோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதை எடுத்து நீங்க பண்றப்போ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஜென்ரல், ஸோ எஃப்எக்ஸ், ஓகே. ஸோ ஜென்ரல்ல போயிட்டு எஃப்எக்ஸ்ல யூ கேன் செலக்ட் வாட் எவர் த கலர் யூ வாண்ட், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கலர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு உள்ள தட் இஸ் வியூ ஆகக்கூடிய அந்த கலர் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும்னா நீங்க இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ எனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ கேட்டகரி லேபிள் மீன்ஸ் கீழே சம் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்றது. லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் நான் கோல்டன் கொடுத்துட்டேன் and I'm increasing the size. கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துட்டேன் and then I'm increasing the size. ஓகே. ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்டர்லைன் வேணாலும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். And then for call out values, call out value select பண்ணிட்டு example if I want Arial black and then color வந்து again I'm selecting white. சரிங்களா, ஒயிட்ல சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் வாட் எவர் நீங்க என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ இந்த பர்டிகுலர் இதுல, ஸோ அது எல்லாமே உங்களால என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ப்ரெசென்டபிளா நீங்க கொண்டு வர முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க வேற எதனா ஒரு சார்ட், ஒரு ஸ்டாக்டு பார் சார்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஐம் டிராகிங் இட், ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் இந்த டிராகிங்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்ன வேணும் ஒரு ஒய் ஆக்சஸ்ல என்ன வேணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்ன மந்த் அப்படின்றது வேணும். அண்ட் தென் அட்டண்டன்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு செக் பண்ணணும் ஆன் ஒய் ஆக்சஸ்ல. ஓகே. ஸோ லைக் திஸ் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சின்ன கிராஃப் மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா விஷுவலைசேஷன். அண்ட் அகைன் நம்ம பிபிடிக்குள்ள மூவ் ஆயிடலாம். ஓகே. Okay. So now we will see what is a data virtualization. Data virtualization என்ன? So இதுலயே definition கொடுத்திருக்காங்க. So what is the definition for this data visualization? Is nothing but data visualization uses digital tools to to present the sustainable amount of information in a graphic format. ஓகே, நம்ம இப்போ இது மாதிரி தான் பார்த்தோம், ரைட்டா? ஒரு டிஜிட்டல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு சஸ்டைனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கிராஃபிக் ஃபார்மேட்ல we are changing it. So business analysts manipulate these visual representation to explore data sets and identify the patterns. They also use visualizations to explain their findings to company leaders, stakeholders, and other audience. Okay. ஸோ இது எதுக்காகனா இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். யாருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கணும், ஃபார் கம்பெனி லீடர்ஸ், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ். உங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் டேட்டா வந்து கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் we are going for this data visualization. ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். The science by which experts analyze a massive amount of raw data in order to conclusion about the informations, right? So let me create one
Move slide. Okay. So first data analytics means what? Okay. What is data analytics? Data analytics is nothing but is a science by which experts analyze, which experts analyze massive amount of raw data in order to make a, so what they want to make a conclusion about the information. ஓகேங்களா? So main in the reason தான். So this is called as a data analytics. Okay. It's a science by which the experts analyze the massive amount of raw data in order to make a conclusion about the information. Okay. And இது வந்து this is so popularity. Business side ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா it is so popularity because clients and and optimize the performance optimize பண்ணி கொடுக்கும். ரிசர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட்ல ஃபார் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இஸ் ப்ரெடிக்டட் டு சர்ச் ஃப்ரம் எவ்வளோ டாலர் 30 பில்லியன், ஓகேங்களா? 30 பில்லியனா இருந்தது இன் 2022ல, ஓகேங்களா? ஸோ அது என்னவா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஆன் டாலர் ஆஃப் 393 பில்லியன் in which particular year? In 2042. Okay. இது ஜஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக பார்த்தோம். கிளியரா? ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ஸ்னா அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. பவர் பிஐல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சேன். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் திஸ் கால்ட் data visualization and reporting part. And what are the techniques? As a business analyst, you can use many data visualization technique to report and represent the information in the visual format. It's best to determine which method to use based on the kind of data you're examining and the goal of analysis. Okay. So the primary goal of this dashboard. So different techniques required. One is dashboard and the analytical and operational and educational. So these are the different data representation and reporting techniques. First is dashboard. Okay. So what is this dashboard? Dashboard எதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட primary goal to interpret a story as quickly possible. Okay. So quicker ஒரு understanding-காக we are using this dashboard. Okay. Enter. Interpret the story as quickly as possible. And then user interactions are limited by insights that are highly curated towards the audience. Okay. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்ட் வந்து directly we can communicate the meaning behind the data to minimize. Second point என்னன்னா to minimize the misinterpretation or confusion.
Okay. Okay, so these are the 2 points. This is an end point. First one, the dashboard technique execute. Interpret the story as quickly as possible and minimize the interpretations or confusion. Okay, that's why we are using this first technique. So next one, the data, that is analytical reports. So what is this analytical reporting? Means இது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட். ஓகே, இது வந்து என்ன சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ரிப்போர்ட் கன்சியூமர் யூஸ் கேசஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணும். பட் பிரைமரி கோல் வந்து டு ஹெல்ப் த ரிப்போர்ட் கன்சியூமர் டிஸ்கவர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் டு த ப்ராட் அரே ஆஃப் கொஸ்டின். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னது? டிஸ்கவர் த ஆன்சர் broad array of questions. Clear? And second one, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாவ் மெனி ஸ்லைசர் டு ஃபில்டர் த ரிப்போர்ட் டேட்டா. ஸ்லைசஸ்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் மாதிரி நீங்க பார்த்துப்பீங்க. இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வியூ ஆகும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்லைசர். ஸோ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா வில் பி யூசிங் அ மெயின் ஸ்லைசர் டு ஃபில்டர் report data. And also contain the complex visual that exposes the deep depth details of data. Okay, so analytical dashboard நம்மளுக்கு சிம்பிளா புரிஞ்சிச்சு to minimize this interruption or confusion. But analytical reportingல பாத்தீங்கன்னா it discovers the answers to a broad array of questions. நிறைய questions இருக்கும், அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். நிறைய ஸ்லைசஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த நான் உங்களுக்கு பவர் பிஐ இப்போ வியூ பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ அந்த பவர் பிஐலயே நிறைய ஸ்லைசஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ பேர் ப்ரெசென்டா இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் ஆப்சென்டா இருக்காங்க, ஒரு டீம்ல எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்து அந்த டேஷ்போர்ட்ல உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அந்த ரிப்போர்ட்ல விசிபிளா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேஷனல் ரிப்போர்ட். ஓகே, வாட் இஸ் கால்ட் திஸ் ஆப்ரேஷனல் ரிப்போர்ட்? இதுனா என்ன அப்படின்னா இது வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எபிலிட்டி டு மானிட்டர் த கரண்ட் ஆல் ரியல் டைம் டேட்டா மானிட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ability to monitor current or real time data. Okay, current or the real time data. So that is going to be monitor. அது வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இட் ஹேஸ் சம் பட்டன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு வெப்சைட்ல பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணா அதோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வியூ ஆகல. அது மாதிரி இங்க வந்து ஒரு பட்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வில் நேவிகேட் டு வித்தின் அ ரிப்போர்ட்குள்ளேயே உங்களுக்கு நேவிகேட் பண்ணி வியூ பண்ணி காட்டும். ஸோ என்னென்ன உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? And then it is going to be a hub for an action that is used by a report consumer as a part of daily activity and workflow. This is going to be treated as a hub. ஏன் ஹப்னு ட்ரீட் பண்றாங்க? So this will be act as a hub. Why? Because daily activities
and workload will be more. Okay, clear? So this is all about the operational. Okay. And finally, what is called educational report. What is called educational report? Educational report means, this report consumer is unfamiliar with the data or context. Okay. So ஒரு unfamiliar ஆனவங்க இப்போ விசிட் பண்றாங்க அந்த educational report. ஒரு ஜென்ரல் பீப்புள் வந்து விசிட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட் வந்து எங்க மெயினா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆர் அண்ட் ஆல்சோ ஜேர்னலிசம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. To disseminate the information to the large audience. So varying level of understanding. ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா லார்ஜ் ஆடியன்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணியோட டேட்டா and then varying level of understanding. Clear? That's all. It is simple. ஸோ இது வந்து clear இருக்கும். ஸோ டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். ஓகே, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கால் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்? இதுனா என்ன, இதோட ப்ராசஸ் என்ன? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம தட் இஸ் நம்மளோட ப்ராசஸ்ல பார்த்ததுதான் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் டேட்டாவை அண்ட் அதை வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும், அது என்ன ஃபார்மேட் கொண்டு வரணும், இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் ஒரு பவர் பிஐல வியூ பண்றேன். 1 minute, let me open it. Okay. ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீன் வியூ ஆகுதா? பவர் பிஐ. ஸோ இது என்னோட பவர் பிஐ. ஸோ இதோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி நீட் டு கெட் த டேட்டா. ஓகேங்களா? ஒரு டேட்டா வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல வேணா இருக்கலாம். அந்த டேட்டாவை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஐ கேன் டேக் திஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ இது அப்லோட் ஆகுது, ரைட்? இது அப்லோட் ஆகுறப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? I need to that is transform the data. First option and transform, because இங்க உங்களுக்கு அவுட்டர்ல தெரியுது அந்த காலம் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நல் வேல்யூ. ஸோ நல் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட், ரைட்? என்னோட அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் நல் வேல்யூ. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? ஐ நீட் டு ரிமூவ் இட், ரைட்? ஸோ ரிமூவ் பண்றதுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டான்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு பேஜ்க்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். அந்த பேஜ்னா என்னது? பவர் பெரி அப்படின்ட்டு ஒரு பேஜ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நம்மளோட பிபிடியில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்? Business intelligence uncovers the insights for making a strategic decision. Okay. And business intelligence tool analyze the historical and current data and presents a finding in the innovative visual formats. Okay. So visual formats ka convert பண்ணி. So main இது வந்து எதுக்கு நான் business intelligence மேக்கிங் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன், எது வந்து சூஸ் பண்ணாது சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மெயின் ஐடியாக்காக தான் we are going under this process. Okay. So analyze based upon what? A historic or a current data. இது பேஸ் பண்ணி and presents of findings in the intuitive visual formats. So first வந்து data mining, next வந்து analytical processing, third one querying, fourth one reporting, and fifth one is improved decision making. So first process என்ன? That is to collect and transform data from multiple sources, right?
So multiple sources we need to collect the data. So in the process so அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகேங்களா, it can be unstructured or structured data. So aggregate means இதோட meaning count பண்ணலாம், இல்ல minimum, maximum, or whatever the functionality. Okay, aggregate, a structured and unstructured data. From multiple sources. Okay, from multiple sources you can do this. Okay, இதுதான் first process, data mining என்றது. அந்த எடுத்து மல்டிபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்து அக்ரிகேட் பண்ணி வச்சோம், தட் இஸ் அட்டாச் கிளியர் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங் மீன்ஸ் அன்கவர் த ட்ரெண்ட் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இருக்கக்கூடிய இன்கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் எரர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு we need to analyze the pattern. Okay, so analyze the data to so this is to analyze data to find patterns to find the patterns and outliers. Clear? And which provides an insight into the current state of business. So business oda current state நம்மளுக்கு identify பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, இந்த BI tool is often features several types of data analytics and analyticals இருக்கு. இது எது மூலமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம்? We already know, right? So எது மூலமா? So we can use a statistical okay, so statistical and descriptive and then predictive. So either base பண்ணி we can analyze all these things. Okay, and next is data querying. So querying means using a data visualization. Querying எடுத்துக்கலாம், reporting எடுத்துக்கலாம். Okay, so business intelligence மூலமா we can report uses a data visualization to make finding easier to understand and share. So இது எப்படி நம்ம understand பண்றது, share பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can use a chart or graph or else maps. Okay, so the மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணி you can that helps the user see what's going on in the business right now. Okay, and next take action on the insights in a real time. So viewing the current and historical data. So the base பண்ணி we can finally get the conclusion. So இது என்ன eliminate பண்ணும்? So it eliminates the inefficiency and then adapts market shifts okay, and corrects supply problems and finally and also can solve the customer issues. Okay, so idellame we can perform using this business intelligence tool. Okay, eliminates the inefficiencies, adapt to the market shifts,
மார்க்கெட்ல என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் பி அடாப்டிங் அண்ட் தென் கரெக்ட் சப்ளை ப்ராப்ளம்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட் வில் கரெக்டிங் இட் அண்ட் சால்வ் தி customer issues. Okay, so these are the different ways of making a strategy decision. So in a strategy decision மூலமா we can achieve all these things. Clear amma? So next is we'll see about what is called this traditional BI and self-serviced BI. So traditional BI na என்ன அது என்ன describe அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா and then the second one is self-serviced BI. 1 minute. Okay. So first traditional. So இது எல்லாமே நம்மளோட டேர்ம்ஸ் இது எதுக்காக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க இன்டர்வியூ போனீங்கனாலும் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டா கேட்பாங்க ஸோ எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ட்ரெடிஷ்னல் பிஏ? ட்ரெடிஷ்னல் பிஏ மீன்ஸ் என்ன, இது எதுக்காக அப்படிங்கிறது நான் ஷார்ட்டா ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன். ட்ரெடிஷ்னல் பிஏன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சு, ஓகே, வாட் ஹேப்பன் in the past. Okay. And then what is happening now? So இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்றதுதான் இந்த பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல. ஓகே. So what is happening now? Clear? So இது ரெண்டு பாயிண்ட். When it comes to this self-serviced BI. Self-serviced BI la and also this traditional analysis of knowledge consists of 3 components: justification, belief, and trust. And when it comes to a self-serviced BI na enna appadina it's idu main வந்து it refers to the process tools, softwares, and the end users to analyze a large amount of business data to build the dashboard independently. So independent இது create பண்ணும், இதுதான் main point. It creates a dashboard independent. Okay. So okay, the lines பார்க்கலாம். So traditional VA means a business user determine need for a report and the dashboard. And user submits a request to the IT or business intelligence team. So user என்ன பண்ணுவாங்க, user determines a need of a report and dashboard or a need identify பண்றதுக்கு first users need to submit. user வந்து submit பண்ணணும் யாருக்கு, பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ட் டீமுக்கும் ஐடி டீமுக்கும் ரெண்டுத்துல யாரோ ஒரு டீமுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் டீட்டெயில்ஸை. ஒன்ஸ் த ரெக்வஸ்ட் இஸ் அப்ரூவ், அவங்க கொடுத்த ரெக்வஸ்ட் வந்து அப்ரூவ்ட் ஆயிடுச்சு, பிளான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐடி அண்ட் பிஐ ஐடென்டிஃபைஸ் டேட்டா சோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் தே வில் பி ஃபைண்டிங் அ டேட்டா சோர்ஸ், வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸல்லா இல்ல ஸ்ப்ரெட் தட் இஸ் டேட்டா பேஸா இல்ல எஸ்கியூஎல்லா. ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா சோர்ஸ் இட் இஸ் அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணும். And then extract the data into the data warehouse la வச்சிருவாங்க. That is storage-க்கு நமக்கு ஒரு place வேணும் இல்லையா? So data warehouse. And IT and BA establish a data model. So data model relationships find பண்ணுவாங்க. And then IT and BA creates a visualization through the reports. So finally நம்மளோட output எப்படி நம்மளுக்கு view ஆகும்? So we'll be viewing in the visualization. Visualization format la நமக்கு view ஆகும். And user approves a report and a dashboard or request the changes. User approves a report and dashboard and request the changes. If something has happened wrong, then again pathina the visualization report கொடுவாங்க, then they will be communicating it. Okay. And self-serviced services BA na
Data architecture is established and maintained by a BI experts only. So அவங்க வந்து ஒரு third person இருக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? And the business users access the data sets directly. Business user என்ன பண்ணுவாங்க? டைரக்டாவே அவங்களே access பண்ணிப்பாங்க. They won't depend upon business intelligence team or IT team க்கு depend பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. Okay. And then a business user prepares the data to include and business user establish a data model. Business user creates a reports and dashboards. Okay. So traditional approaches, first they will be prepare a data and then create a chart and then they will be build a dashboard and access the dashboard. And then so like any important slices, filters, dyes, apply பண்ணுவாங்க. Then they will be coming with the patterns. So patterns view பண்ணலாம். In the particular patterns வேணும்னா. And then finally identify the changes. என்னென்ன changes நம்ம implement பண்ணணும், decision make பண்ணணும்ன்றத identify பண்ணணும். So now this is the the picture of self-service. Okay, self-service AI. Sorry, that is BI approach. So self-service business intelligence allows a business user to ask a question of their data and get insight and analyze the data without relying on. So business user, they can ask a question. You can ask the questions on data. So data questions கேட்கலாம். அன்னோட இன்சைட் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கான கேட்கலாம், அனலைஸ் டேட்டா பண்றதுக்காக கேட்கலாம். But without relying on who? They don't want to relying on any IT or BI specialist. Or the SQL for the purpose of taking business actions. Okay. So I hope till this everyone is clear. What is traditional BI, self-service BI, data visualization and reporting data business intelligence, and what are the different techniques. So now we'll move on to the cloud-based BI. So what is called a cloud-based BI? Cloud maybe உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இல்லை, if you don't know what is cloud BI, I can tell you. So cloudன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஒரு பிசிக்கலா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாம you're going to store it in the cloud based. ஓகேங்களா, ஒரு virtual நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். So that is called a cloud BI. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இது இருக்கு, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ. ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐனா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரிமைசஸ்ல உங்களோட ஆஃபீஸஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்க போறீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆன் ப்ரிமைஸ் பிஐ. ஓகே. ஸோ கிளவுட் பிஐ மீன்ஸ் வாட்? Cloud based business intelligence or a cloud BI describes the process of a transformation data into an actionable insights, either partially or fully, within a cloud environment. So cloud BI gives the organization information they need to make a data-driven decision without the cost or hassle of a physical hardwares. Okay, clear? So they have given the workflow of cloud computing. So they will be depending on the cloud computing and the business intelligence. So that is called the cloud BI. So there are benefits and benefits of cloud BI. Then I specifically use பண்ணா என்னென்ன benefits இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். So first one, easy to deploy. What is called easy to deploy means, so cloud BI solutions are internet based. நம்ம தெரிஞ்சது cloud based நீங்க BI யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு இன்டர்நெட் இருக்கணும். ஓகேங்களா, அப்பதான் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். And they are quick to install and simple enough. The team don't need to wait on a IT expert. So ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், குவிக்கா உங்களால ஈஸியா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் கிளவுட்ஸ்ல. ஓகே, quick installs. Quick install and simple enough. The team don't need to wait for, no need to wait for IT team.
Clear? So next is what is called intuitive design. Intuitive design na Cloud BI tools typically come with the dashboards. Okay, it comes with the dashboard that are easy to use. So any stakeholders can navigate a data insight and make a smart decision. Easier navigate பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டேஷ்போர்ட்ஸ்ல மெயினா டிசைன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது என்ன மாதிரி ஒரு கிளியர் ஐடியா கொடுக்குற ஒரு டிசைன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஈஸி டு யூஸ் டு எனி ஸ்டேக் ஹோல்டர். எந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் வேணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டு நேவிகேட். By a stakeholder. Okay, and then we can make a smart decision. Clear? That's all. This is called as the intuitive design. So next is automatic updates. So what is this called automatic update? Cloud BI solution benefits from the automated software. For example, நீங்க அந்த cloud based BI யூஸ் பண்றீங்க, அதுல ஏதோ ஒரு அப்டேட்ஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இது அது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அப்டேட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஆட்டோமேட்டிக் updates of what? A software and implementation. New features. Clear? That's all. So this is about automatic updates. And mobile access na enna? So what is called this mobile access? Mobile access means with the rise of remote work, okay, remote access is a key. Okay, so cloud BI means, example, the stakeholders are no longer limited to one on-site access or desktop computer. Okay, so your custom dashboards are always on your finger tips level. Okay, so you can easily access it. So that's the mobile access. Okay. Next, what is called as a cost saving. எதுல cost saving ஆகுது? Fewer on-site servers and IT staffs needed to manage the BI processes. BI process use cloud BIs leads to reduce the overhead cost. So உங்களோட overhead cost remove பண்ணும். Okay. Reduced. Overhead cost is reduced. Clear? And next is what is called scalable resource. Scalable resource na enna? Scalable na already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? One is scale up or scale down. Scale up or scale down means scale up அப்படின்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்ட் நிறைய நியூ யூசர்ஸ் வராங்கன்னா டு ஹேண்டிலிங் தட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி இன் திஸ் கிளவுட் பேஸ்ட் BI. Okay, and stay competitive. So what is called stay competitive? Stay competitive means, for example, ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஆன்-ப்ரிமைஸ் BI எடுத்துக்கலாம். அதோட காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹை, ரைட்? அண்ட் இப்போ கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைஸஸ்ல வேணா இருக்கலாம். கேன் ஆக்சஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் பெட்டர் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஸோ companies will be in a different sizes. ஒரு கம்மி சைஸஸ்ல எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கலாம், இல்லை அதிக சைஸ்ல இருக்கலாம், இல்லை மோர் ப்ராஃபிட் இருக்கலாம், கம்மி ப்ராஃபிட் இருக்கலாம். But still, they will be stay competitive. Benefits based upon what? Better business intelligence. They will be more competitive. And what is called this
shared securely. So innovation in a cloud system make it possible for the organization to ensure the proper data governance and securely share the inside with a team members. Secure நம்ம share பண்ணிக்க முடியும் and more accurate data இருக்கும். For manual data வந்து பாத்தீங்கன்னா it has some things errors that exceeds the traditional BI tools. Traditional BI tools exceed பண்ணி far exceeds the manual data integration efforts. So that we can get a more accurate data. So இதோட terms ஓட meaning எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட், மொபைல் ஆக்சஸ். ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் இன்டர்வியூ ஏதாவது அப்ரோச் பண்றீங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ ஸோ கிளவுட் பேஸ் பிஐல எப்படி பெனிஃபிட்ஸ் என்ன? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ், மொபைல் ஆக்சஸ், காஸ்ட் சேவிங், ஸ்கேலபிள் ரிசோர்ஸ். ஸோ இந்த இது எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ. So on-premises BI அப்படின்னா என்னன்னா, on-premises data center is a group of server that you privately own or control. This is going to be in your office. So traditional cloud computing involves a leasing data center resources from the third-party service provider. Okay, traditional cloud computing. On-premise business intelligence. First one, it is a self-hosted infrastructure and large upfront investment and security control. Okay, what all this? On-premises BI systems are deployed on a local server and businesses have to manage the infrastructures and software themselves. They have to manage it. அதுக்கு தனி prices இருக்கும், resource தேவைப்படும். So that is why சிலதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா cloud BI it's the best. I can say that is the best opportunity. Yeah. And the large upfront investments. Large upfront investment on-premises BI system typically requires a large upfront investments, but this may be offset by a cost saving of not needing to pay for a cloud hosting or a software subscription. Software subscription illa வந்து cloud hosting. Cloud hosting என்ன? உங்களோட ஏதோ ஒரு இது நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஹோஸ்ட் பண்ணி வைப்பீங்க, ரைட்? அதோட டேட்டாஸ் எல்லாமே நமக்கு அப்டேட் ஆகிடும் ஆன்லைன்ல, இன்டர்நெட் மூலமா. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ண வேண்டும்? யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பே. ஸோ நாட் நீடிங் டு பே ஃபார் அ cloud. And security control. On-premises BI system also gives a business control over the security of the data since they are in a house rather than in a cloud. So they are in house. So in house it is will be more secure when you compare to the cloud. So now, yes, இப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளோட பவர் BI ப்ராடக்ட் போறோம். ஓகே, so let me show you the desktop. ஸோ இதுதான் என்னது உங்களோட பவர் BI ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஒரு ப்ராடக்ட். என்ன ப்ராடக்ட் இது? இதோட நேம் பாருங்க, பவர் BI டெஸ்க்டாப். ஓகே, பவர் BI டெஸ்க்டாப் என்பது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் பவர் BI. அண்ட் வேற என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லெட்ஸ் see இந்த PPT. ஸோ வேற என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பவர் BI டெஸ்க்டாப். ஸோ பவர் BI டெஸ்க்டாப் ப்ராடக்ட் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு வியூ பண்ணல. ஸோ அதுதான் தட் இஸ் அ ப்ராடக்ட். அதில் வந்து நம்மளோட டேட்டாஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு தென் வி வில் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். ஒன்ஸ் அதை இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மீன்ஸ் இந்த எரர்ஸ், இன்கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தென் வி நீட் டு சேஞ்ச் இட் ஆஸ் அ ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வரணும், அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மேட். அண்ட் தென் வில் அப்ளை த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார்மேட் டு தட் பர்டிகுலர் டேட்டா. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம எதில் பண்ணணும்? பவர் BI டெஸ்க்டாப்ல பண்ணணும். திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி திங், ரைட்டா? தென் இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மேம் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா? நாட் ஒன்லி டெஸ்க்டாப் தவிர வேற என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு? ஸோ வி ஹாவ் அ பவர் BI சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ பவர் BI சர்வீசஸ் இருக்கு. அண்ட் தென் பவர் BI மொபைல்,
and Power BI report builder and Power BI report server and embed. Okay. So இதுல வந்து window desktop application for data analysis and report creation just. Okay. So it will analyze the data and then report the creations. Next, what is Power BI services? So 1 minute, let me open it. Okay. So Power BI servicesன்றது இப்படிதான் இருக்கும். That is அது ஒரு different application. ஓகேங்களா, let me share that image. Okay. So இதுதான் அந்த image. இந்த இமேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லோகோ அண்ட் தட் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் லோகோ இருக்கு அண்ட் பவர் பிஐ அண்ட் அதோட அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா, அதோட சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஹோம் டேப் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வில் கால் இட் as what? PPT. Okay. So அதுதான் வில் கால் இட் as a Power BI services. Power BI services na online software as a services used to collaborate and distribute the Power BI reports. Okay. So collaborate பண்ணலாம். அந்த இதுலயே வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். collaborate பண்ணி we can distribute the reports. Reports share பண்ண முடியும். So that is called as a Power BI services. And what is this called? Power BI mobile. So desktop நான் view பண்ணிட்டேன். Power BI service பார்த்துட்டோம். What is called Power BI mobile means? Second, I can also show you that. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸ்னால நம்ம டவுன்லோட் பண்றது. Power BI mobile. ஸோ மொபைல்னாலே ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் see it on the கூகுள் பிளே. கூகுள் பிளேலேயும் பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் இதில் போயிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் இன்ஸ்டால் ஆன் யோர் மொபைல். ஸோ இது மொபைல் ஆப்னால நீங்கள் மொபைல் ஆப்பில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கிளிக் ஆன் திஸ் மொபைல் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ. இதில் போனீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு எங்கே வியூ ஆகுது? ஐ திங்க் இந்த ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா எல்லாருக்குமே? ஓகே. இதில் போனீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆப்பிள் ஸ்டோர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஸ்டோருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஆர் ஃபார் விண்டோஸ் ஸ்டோருக்கு உங்களோட சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டவுன்லோடட் விண்டோஸ் ஸ்டோர் ஆர் தட் இஸ் விண்டோஸ் ஓஎஸும் நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க மொபைலில். பட் இப்போ ரொம்ப ரேர் பேஸ் தான். பட் அதுக்கு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஆப்பில் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கூகுள் ஆப் வச்சுருப்பீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை திஸ் ஆன் யோர் மொபைல். லேப்டாப்ல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ட்ரை இட் ஆன் த மொபைல். ஸோ இதில் வந்து கூகுள் பிளேல செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் யூ டு திஸ் பேஜ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தி another ப்ராடக்ட். அண்ட் தென் ஸோ வேற என்ன ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க? பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர். இது வந்து நேட்டிவ் மொபைல் ஆப். இது வந்து இட்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ பேஜினேட்டட் ரிப்போர்ட். ஸோ லெட் மீ ஆல்சோ ஷோ தட்.
இது எல்லாமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். தட்ஸ் வை ஐம் ஷோவிங் ஆல் திஸ். ஓகே, சொல்ல பாருங்க, இட்ஸ் அ மைக்ரோசாஃப்ட் ரிப்போர்ட் பில்டர். இல்லை போயிட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ ரிப்போர்ட் பில்டர் ப்ரொவைட்ஸ் அ ப்ரொடக்டிவ் ரிப்போர்ட் authoring environment for IT professional and power users. Okay, so this is the power that is BI report builder. This is for paginating report. There are option இருக்கு paginating report na, so அதை நீங்க select பண்ணணும். Okay, and Power BI report server. So இந்த product எப்படி இருக்கும், let's see that. Let me show that. So இதுல என்னன்னு கொடுத்திருக்கு, so Microsoft Power BI report server. So இதுலயே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க டவுன்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Power BI report server available as a part of Power BI Premium, enables on premises, web, mobile, viewing on Power BI reports, plus the enterprises reporting capabilities for SQL Server reporting services. Okay, so நீங்க இதை கிளிக் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will get downloaded. Okay, clear? And then finally, we have something called as a Power BI embedded. Power BI embedded எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். Okay, so these are the okay, இது நான் view பண்ணேன் இல்லையா, last one. I can view this. So Power BI embedded. Okay, so these are the different products which is available. Okay, so இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் எது எதுக்காக இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எது இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பிகாஸ் நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் போனீங்கனாலுமே வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் தி பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஓகே, ஸோ பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் அண்ட் பவர் பிஐ சர்வீசஸ்னா டு கொலாபரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, அந்த ஒர்க் பண்ற இடத்துல யூ ஹாவ் டு கொலாபரேட் யுவர் ரிப்போர்ட்ஸ் வித் யுவர் கொலீக்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் கிட்ட நீங்க கொலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ யூசிங் அ பவர் பிஐ சர்வீசஸ். ஓகே, அண்ட் பவர் பிஐ மொபைல். ஸோ மொபைல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் பில்டர்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் த பேஜினேட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ நம்பர் வைஸ்ல நீங்க ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ ரிப்போர்ட் பில்டர். ஆர் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர்ஸ், ஆன் ப்ரிமைசஸ் ரிப்போர்ட் சர்வர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஆன் ப்ரிமைசஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் பவர் பிஐ எம்பெட்டட் service to embed the visual report dashboard into an application. A single application, they are going to combine all these things. So these are the products. I hope everyone is clear till this. Then we can move on to the next one. A flow of work in the Power BI desktop. Okay. இப்போ வந்து நம்ம பவர் பிஐல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல அதோட ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும், ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், எங்கேருந்து எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் யூ கேன் கனெக்ட் டு த வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா சோர்சஸ் such as database, Excel,
databases, Excel files, CSV file, SharePoint list, cloud services, and more. And it provides a user-friendly interface for a data transformation and modeling, and allowing you to shape and clean your data before the analysis. You can apply various transformations such as filtering, merging, appending, creating calculated columns. So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம இது எல்லாமே பார்த்தோம் சரிங்களா. ஸோ எப்படி வந்து merge பண்றது, append பண்றது, ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் வந்து எப்படி கம்பைன் பண்றது ஓகேங்களா. ஸோ இது we can see it on today class. So இப்போ just we can move on to the this one. So where's the PowerPoint? Okay. So in the Power PPT, Power BI, we have multiple things, right? So இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது flow of work. So flow of work common data sourcesல என்னென்ன different இருக்கு பாருங்க. Excel workbook இருக்கு, and Power BI, semantic models, data flows, data wars, SQL server, analysis services, text and CSV, web, and OData feed, blank query, Power BI template app. இந்த மாதிரி we have more than 100 data sources we have. இங்க பாருங்க, நீங்க இதை scroll பண்ணீங்கன்னா you can see all the sources which is available. Okay, so இது எல்லா data sourcesமே support பண்ணி ஒரே ஒரு product that is BI என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Power BI மட்டும். மற்ற பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்கு, பட் 100 இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. ஓகே, கிளியர்? So this is what we are talking. Okay, and what is ingestion? Ingestions means feed the data into the Power BI. Okay, so ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட் எடுக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு எக்ஸல்ல இருக்கு, எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. இந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்க ஃபீட் பண்றீங்க, இன்ஜெக்ஷன், அண்ட் தென் ஃபீட் டேட்டா இன்டு த பவர் பிஐ. பவர் பிஐல ஃபீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பவர் பிஐல நம்ம ஃபீட் பண்ணியாச்சு. இங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் இனி இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆர் எரர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டு, அண்ட் தென் வி ஆர் சென்டிங் ஃபார் த அனாலிசிஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்டுக்கு உங்களோட அனாலிசிஸை கன்வெர்ட் பண்ணணும். So that is going to be a modeling part. And what is visualization? So visualization, so once analysis we're going to convert that into a visualization. Example, or a graph layer, or a tree format, or chart. Okay, so there are different formats. So on the format we can change it. And publishing, share your findings. That's it. So these are the different flow of work in the Power BI desktop. And Power BI report server. Power BI report server gives you access to interactive reports. Okay, or interactive reports. So you can see it is fully focusing on what? SQL server reporting services within the enterprises or enterprises and the standalone products allows the organization to host the Power BI reports on an on-premise report server. And Power BI report server is built upon the same architecture as SQL server reporting services, allowing you to also use a server to host a paginated reports, mobile reports, key performance indicators. இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முன்னாடி இருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தது பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப், இப்போ பார்க்கறது பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வர். ஸோ ரிப்போர்ட் ஆத்தர் இருக்காங்க, தே வில் பி கனெக்டிங் டு த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப், தட் இஸ் ரிப்போர்ட் சர்வர்ல. அண்ட் தென் இட் இஸ் கனெக்டட் டு வாட்? பவர் பிஐ ரிப்போர்ட் சர்வருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, தட் இஸ் த வெப் போர்ட்டல். That is not an application which is in offline. On the system, offline product கிடையாது. Okay, and then report consumption. So desktop le பார்க்கலாம், tablets or the phone exception. And what is this Power BI services? So what is this Power BI services?
So Power BI service வந்து is a SaaS part of Power BI. This will, allow you to create an interactive report and build a dashboard and create reports or data sets and update the data within a real time and automatic scheduling refreshes எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதுல available இருக்கும். Okay, and ask the question of data with a natural language query. That is also possible here in a Power BI services. Okay. ஸோ லைவ் டேஷ்போர்ட் எவ்வளோ இது இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் லைவ் டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரியல் டைம்ல என்ன பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்க வியூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் கெட் பண்ணலாம் அண்ட் கஸ்டம் விஷுவலைசேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஹியர். அண்ட் பவர் பிஐ மொபைல் ஃப்ளோ. பவர் பிஐ மொபைல் ஃப்ளோ மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் this is going to be more interactive or on the power mobile that is mobile layout canvas உங்களுக்கு கேன்வாஸோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன தட் இஸ் உங்களுக்கு கலர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எல்லாமே பாருங்க எல்லா இதுவுமே நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேல்ஸ் ஓவர்வியூ இருக்கு, கஸ்டமர் ஓவர்வியூ அண்ட் ரீசெல்லர் அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே இட் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு அண்ட் பேஜ் விஷுவலும் யூ கேன் see it here. ஸோ எவ்வளோ அப்டேட் பண்றீங்களோ அதோட எவ்வளோ கேபிஸா இருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸும் யூ கேன் see it here and you can also share it with other, you can collaborate with others and you can optimize the performance, right? So எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மோர் இன்டராக்டிவா இருக்கும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நீங்க ஸ்லைசஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட்டன்ஸ் இருக்கும், நேவிகேஷன் விஷுவல்ஸ் இருக்கும். ஸோ see here buttons available இருக்கா. ஸோ இங்க வந்து தட் இஸ் ட்ராக் பண்றாங்க and after this you can see button select பண்றாங்க. Product cost, sales and price இதோட details button select பண்ணி you can see all the views. 1 minute. Okay, students. So next one, working of a Power BI and Power BI architecture. Okay. So the working பார்க்கலாம். Data preparation, data warehousing. So first data prepare பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், transform பண்ணணும். Transform பண்ணிட்டு we need to save it ஒரு லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் and then we need to visualize ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு டேஷ்போர்ட்ல இல்ல ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்மேட் இல்ல ஒரு ஸ்கோர் கார்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். And then finally it is going to what? Whom? Business user க்கு move out. Okay. So this is going to be the process.
of this Power BI. The Power BI la processing data. So sourcing data and then sourcing data la how we are going to extract the things. So இதுல mention பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. TXT or XLS or CSV, so PDF இந்த மாதிரி different எந்த ஃபார்மேட்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி 100 formats இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? 100 formats சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் இப்போ நீங்க டைரக்டா இம்போர்ட் பண்றீங்க டேட்டாவை பவர் பிஐல அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்ரஸ் ஆயிடும் டு 1 ஜிபிக்கு கம்ப்ரஸ் ஆயிடும். Then you can run the live queries on your chunky data sets la run பண்ணிக்கலாம். And transformation data la it is useless இல்லாத missing values from rows or columns. Example உங்களுக்கு view பண்ணணும்னா let me share one. Power BI. இந்த பவர் பிஐல நான் ஆல்ரெடி டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்கேன். பட் ஓகே ஐம் ஜஸ்ட் ரீஇம்போர்ட்டிங் இட். கிளிக் ஆன் ஹியர். இங்கே நீங்க எக்ஸல்னா நீங்க டைரக்டா இங்கே கொடுத்துக்கலாம். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா நியூ. இந்த ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை அப்லோட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸ் வியூ ஆகும். காலம்ல நல்லன்னு இருக்கு. ஸோ நான் லோடுன்னு கொடுத்துக்காம ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ லெட் மீ மூவ் டு தட் ஸ்லைட். அந்த ஸ்க்ரீன் போயிடுறேன். ஒன் ஸ்க்ரீன் அந்த ஸ்க்ரீன் என்னன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகிற ஸ்க்ரீன் வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ பவர் query எடிட்டர் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த பவர் query எடிட்டர்ல ஒன் மினிட் லெட் மீ ரிமூவ் தி அதர் திங்ஸ். ஓகே, இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க நல் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் வேல்யூ. நல் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா எனக்கு ஒரு கரெக்டான ஃபார்மேட் அனலைஸ்க்கு வேணும். எனக்கு நல் வேல்யூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் இட் வில் பி இன் அ குட் உங்களுக்கு கரெக்டான டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க முடியும் பிஸ்னஸ் மேனிங். பிகாஸ் அதோட அவுட்புட் ப்ராப்பரா இருக்காது எக்ஸல் ஷீட்ல கொடுக்குறது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் தி காலம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி காலம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண வேல்யூஸ் அப்படின்னாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டான நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது இன்னைக்கு செஷன்ல பார்ப்போம் இந்த ஆஃப்டர்நூன் செஷன். ஸோ இது வரைக்கும் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சா? ஸோ பவர் பிஐல நம்ம டேட்டாஸை கொடுக்குறோம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். லோடுன்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சூஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் query எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும். பவர் query எடிட்டர்ல ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு டேக். ஓகே, கிளியர்? தட்ஸ் ஸோ நவ் okay, what are the success stories of this Power BI? என்னென்ன சக்சஸ் ஸ்டோரி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்க. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ஸோ இது எல்லாமே சக்சஸ் ஸ்டோரி. இவங்க எல்லாருமே இந்த பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி தேர் கோயிங் வெரி சக்சஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் இந்த ஸ்கிரீன் தட் இஸ் இந்த பிபிடி ஸ்லைட்ல தே ஹவ் மென்ஷன்ட் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு ஃப்ளைட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏர்போர்ட். ஓகே, ஏர்போர்ட் சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஏர்போர்ட் சினாரியோல எப்படி இந்த பவர் பை யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு ஏர்போர்ட்ல வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா the incidences இப்போ எக்ஸாம்பிள் 30 minutes வந்து ஃப்ளைட் வந்து லேட். ஓகேங்களா? ஃப்ளைட் வந்து லேட் 30 minutes. ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த 30 minutes லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சாரி. ஓகே, வேற சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ஃப்ளைட்ஸ் ஓகேங்களா? 20 ஃப்ளைட்ஸ் வந்து லேண்ட் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆயிடுச்சு.
ஸோ லேண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னாச்சு, டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ டிலே ஆனதுனால புட்டிங் லைக் 6,000 எக்ஸ்ட்ரா பேசஞ்சர்ஸ் ஏர்போர்ட்ல இருக்காங்க. சரிங்களா? எவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ்? 6,000 பேசஞ்சர்ஸ். தட் இஸ் 6 PM at 6 PM ஏர்போர்ட்ல இருக்காங்க. ஸோ இவங்க இது வந்து இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷன், ரைட்டா? ஏன் அப்படின்னா இவங்களே இமிகிரேஷன் பண்றது, கஸ்டம்ஸ் பண்றது, அண்ட் பேகேஜஸ் ஹேண்டில் பண்றது, ஃபுட் சர்வீஸ் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், பட் தட் கேன் பி ஈஸிலி ஹேண்டில்டு யூசிங் திஸ் பவர் பிஐ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஈஸியா நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இமிகிரேஷன், customs, and baggage handling, and food services. Okay, that's it. ஸோ இதை பத்தி வேணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் சி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த லிங்க் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் திஸ் ஸ்டோரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஆர் just entering into why Power BI. ஏன் வந்து நம்ம Power BI யூஸ் பண்ணணும் first. So create amazing data experiences, easy connect to and model the visualize your data and creating a memorable reports, personalized with your KPIs and brands. Get fast and AI powered answers to your business question even when asking with a conventional language. So simpler பார்க்கலாம், what is ஏன் இந்த Power BI அப்படின்ட்டு. Okay, so why this Power BI? So Power BI வந்து it's a suite of a business analytics tool. சரிங்களா? So first வந்து நீங்க சொல்ல வேண்டியது என்ன Power BIன்னு கேட்டாங்கன்னா it's a business analytics tools. Okay, and service also there. Developed, 1 minute students. And developed by a Microsoft. Okay, so it's a business analytical tools and services, and this is developed by a Microsoft. And also it empowers the organization to visualize the data and share the insights. So இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஸ்டோரிஸ் தான், சரிங்களா? ஸோ டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கும். இது வந்து enables a user to connect to various data sources and transform. ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும். விஷுவலைசேஷன், ரிப்போர்ட்டிங், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா ஏன் பவர் பிஐ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ business analytical tools and service developed by Microsoft, and this will enable the users to connect to the various data sources and transform and shape the data and create the interactive visualization and reports. சரிங்களா? So this is going to be the answer for this. And create amazing data experiences easily and connect to the model, visualize your data, and get fast and AI powered answers to your business question, even when asking with a conventional languages.
Okay. And gain the insight from your largest BA development deployments. Make the most of your big data investments by connecting to all your data sources with a scale to analyze and share the promote insights across the organization while maintaining a data accuracy, consistency, and security. Okay. இது நம்மளோட சின்ன description about a Power BI. So there are continuations இருக்கு. What is this, why Power BI and why we need to connect with this. So connect and transform and analyze the millions of, rows and data access data from virtual anywhere, database tables, flat files, cloud services, folders, etc. And also create fully automated data shaping and loading KTL procedure. And then பாத்தீங்கன்னா, it builds the relation models and to blend the data from the multiple sources. Multiple sourcesல இருக்கக்கூடிய data எடுத்து blend பண்ணி, it is giving a good performance and data model analyze கொடுக்கும். And define the complex calculation. Data analysis expressions use பண்ணி calculations இருக்கும். அது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம DAX expressions அப்போ பார்க்கலாம். Okay. And why Power BI again, the continuation. So Gartner Magic Quadrant for the analytics, for analyticals and business intelligence platform. Gartner has recognized the Microsoft as a Magic Quadrant leader in analytics and business intelligence platforms. For the 4th year running, Microsoft has gained position furthest in the completeness of vision and the highest in ability to continue. So simple as இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் பிஐ வந்து இது ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பை அ கார்ட்னர் ஆஸ் அ லீடர். இதோட லீடர் இன் அனாலிட்டிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லயே. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி த லீடர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் மெயின்டைன் வித் பொசிஷன். என்ன பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் குவாட்ரண்ட் லீடர். For 4 consecutive years, they have given this and continues to be positioned further in a completeness of vision, while also being rated higher in ability to execute the speaks volume about Power BI capabilities and strong preferences in industries. Okay. So now, in the slide, in the slides, I have explained it clearly. So now, the first lab session, that is how to install this Power BI. Okay. Let me get into the link. Give me a minute. So let me open the link. So in the link வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎன்எஸ்டி இது இருக்கும் இல்லையா போர்ட்டல். ஸோ அந்த போர்ட்டல்லே இருக்கும் உங்களோட பிபிடியோட இதுல. ஸோ இங்க ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த லிங்க் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கனாலே ஓப்பன் ஆயிடும். 1 minute. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ லிங்க். இந்த லிங்க் வந்து உங்களோட பிபிடிலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதை நீங்க கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி கம் ஆஸ் ஒரு ஃபிங்கர் பாயிண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஐ ஜஸ்ட் அன்இன்ஸ்டால் த ஆப். ஸோ அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும்.
Okay. I'm just uninstalling the app. So uninstall பண்ணிட்டு இருக்கேன். So once it is done, we can click on finish. Uninstall பண்ணியாச்சு. So next is we can go to that website. ஸோ இந்த லிங்க்ல போயிட்டோமா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்னு இருக்கும். ஓகேங்களா, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். Okay, Microsoft Power BI Desktop is built for analysts. It combines a state-of-art interactive visualization with industry-leading data query and modeling built in, and create and publish your reports to Power BI. Power BI Desktop helps you empower others with timely, critical insights anytime, anywhere. And in the language, choose பண்ணணும் கேட்கும். ஸோ எல்லாருமே நம்ம இங்கிலீஷ் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, click on download and the setup. Okay, so setup வந்து I go for 64. Screen visible in the screen. So click on download. Download கொடுத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா download ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, and then double click on this. Double click பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அந்த பாக்ஸ்ல you need to select the language. Okay, so language English. Click on next. So permission கேட்கும். Click yes. And then click on next. I accept the terms in the license agreement. Click on next. And shortcuts create பண்ணா கொடுக்கலாம். Here, click on install. Install ஆயிட்டு இருக்கு. We'll wait for a while.
So launch கொடுக்கணும். So launch கொடுத்தோன்னே it is opening the Power BI. So you can share the screen. So Power BI open automatically. Okay. So this is your Power BI platform. So இதுல தான் நீங்க work பண்ண போறீங்க. Clear? So இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய ribbons என்னென்ன and இதுல இருக்கக்கூடிய files என்ன இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா. ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுதான் அதோட பிளாட்ஃபார்ம், பவர் பிஐயோட பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் புரிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். Then move on to the next slide. So next data analytics, Microsoft Power BI. So what is this data analytics Microsoft Power BI? So இதுதான் என்ன அப்படின்னா that is so data analytics na we already know. Data analytics na என்ன meaning is a process of analyzing the raw data to find the trends in the answer questions. Okay, that is going to be called as what? The data analytics. Okay. And so இது என்ன பண்ணுன்னா it uncovers the insights and draw the conclusion and support decision making. Okay, so these are the different things. So uncover the insights and then draw the conclusion and support the decision making. And then it involves application of various techniques and tools and methodologies to transform a data into a meaningful information. Clear? So we need a different various techniques and tools and methodology to transform the data. இப்போ எல்லாருக்குமே ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் வாட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னா என்ன, பவர் பிஐனா என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ இப்போ வந்து இதான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸோட மெயின் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஒரு ரா டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். பவர் பிஐனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பவர் பிஐ, வாட் இஸ் திஸ் பவர் பிஐ? பவர் பிஐ வந்து இஸ் அ business analytics services. Service by what? By that is Microsoft. Okay, business analytics service by Microsoft, and that provides an interactive visualization and business intelligence capability within an interface simple enough for the end user to create their own reports and the dashboard. Okay,
So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 4 primary types of data analytics. இது நம்ம கண்டிப்பா லேர்ன் பண்ணிக்கணும். One is descriptive, diagnostic, and predictive and prescriptive. So in our quiz lastல இருக்கும் இல்லையா அதுல இதுல இருந்து ஒரு question வரும். So let's see what is data analytics and Microsoft Power BI. So that a continuation part. So data analytics and Microsoft Power BI. It provides a real-time insights across an organization and connect and prepare the model and visualize and publish and share. Okay. So connect பண்ணும் Excel sheet வந்து connect பண்ணும் and prepare பண்ணும் format convert பண்ணும் and then visualize பண்ணும் and then finally we are going to publish and share with our stakeholders. Okay. This is all about this connect and visualize and publish. So connect with what? So என்னென்ன data sources இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் டியூஸ்டே ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன டேட்டா செட்டு டேட்டா பேசஸ் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் and online services and APIs and visualization that we also already know, right? Okay. So next, what are the types of analytics? அப்படின்றத பார்க்கலாம். And then overview of data roles. And then we'll conclude with a brief history of Power BI. So what are the types of analytics? First is descriptive analytics. Descriptive analytics helps you answer the question about what happened. So what happened? So அது வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். So what happened previously? முன்னாடி என்னது past eventல என்ன நடந்தது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணும். So it involves summarizing the historical data to provide the insight. So based upon what? Historical data they will be summarizing it to provide the insight of what? Past event. Analyze them. Okay. So past events and the behavior. Past events and behavior. It focuses on understanding of what happened and identifying the trends and the patterns within the data. Okay. So it will understand what happened in the past events and the behavior. So 2024ல இருக்கும் 2023ல இருக்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் பை developing a key performance indicator. So these strategies can help track the success or failure, whether it is going to be a successes or failure. Okay. So this is about a descriptive analytics. And in the technique, to summarize the large data sets to describe the outcomes to the stakeholders. Next is diagnostic analytics. So what is called this diagnostic analytics? This helps you answer the question about why things happened. Why things happened. Okay. So why things happened. So these techniques, supplements more basic descriptive analytics. They take the finding from
a descriptive analytics. So previous analytics learned the data எடுத்துக்கும் and then dig deeper to find the cause. So what is the cause? Cause when identify பண்றதுக்காக they will be uh, and then performance indicators are further investigated to discover why they go better or worse. So why they go for they got better or worse. Clear? So this is about the diagnostic analytics. So actually this identify the anomalies in the data. So anomalies in the data, let me show you in the Power BI. Power BI ல anomalies எப்படி find பண்றது ஒரு data ஓட anomalies எப்படி find பண்ணலாம். Just click on this, go to the Excel workbook and choose the data set. Data set choose பண்ணியாச்சு. So now it is connecting. So இங்க வந்து sheet select பண்ணிட்டு and then click on transform data. Okay. So transform data and then choose the Power Query. Power Query editor choose பண்ணியாச்சு. So let me remove all this. Okay. So in the data, I don't know exactly. So இது வந்து error, இது வந்து quality இருக்கு, which is valid. So அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. So identify பண்றதுக்கு இந்த Power Query editor இந்த transform option கொடுத்ததுக்கு so another notification box will be open. Yeah. So அதில் போயிட்டு you need to choose view. So view select பண்ணிட்டு and then click on column quality. Column quality எது valid, எது error and எது empty அப்படிங்கிறது நமக்கு view வரும். Okay. And next is you can choose the column profile. Okay. So column profile வந்து view ஆகும். So column profile இந்த placeல தான் view ஆகும் exact. So let me show you. And then column distribution. So இதுல வந்து two distincts இருக்கு and zero unique values எதுலையுமே இல்லை. ஓகேங்களா? Because ஒரு data எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து everything mostly அவர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடியோ ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடியோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ யூனிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக் ஐடிஸ் வந்து தட் இஸ் டேட்டாஸ் இருக்கணும் அண்ட் டூ டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் column profiling. A view ஆகும் but it was not showing. Okay, later I'll show that. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ பேசிக்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ இம்மிடியட் இருக்கு அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டும். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அனாமலிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது இஸ் த ஒன். ஓகே. அனாமலிஸ்னா என்ன? இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ரெகுலர். ஒரு நார்மலானது கிடையாது. இன்எஃபிஷியன்ஸா எரரா இருக்கிறது கூட தான் அனாமலி. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ ஹவு வி கேன் டூ தட் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா. அண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சேஞ்சஸ். ஒன்ஸ் அகேன்
Okay, next is a data that is related to these anomalies is collected, and statistical techniques are used to find the relationship and trends that explain these anomalies. Next is predictive analytics. Predictive analytics na enna appadina, predictive analytics helps to answer the question about what will happen in the future. So future la enna nadakkum. So that is going to be, so what will happen in the future. Okay. So for answering the question for that, and these techniques use the historical data to identify the trends, um, trends identified and determine if they are likely to recur. So predictive analytics tools provides a valuable insights into what may happen in the future and its technique. So techniques based பண்ணி தான் definitely அதை நம்ம predict பண்ண முடியும். Right? So whatever the prediction, நம்ம ஒரு டெக்னிக்ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ஸ் இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் statistical and machine learning techniques such as neural network, decision tree, and regression. Okay, these are the different machine learning techniques. So next is prescriptive analytics. Prescriptive analytics helps answer the question about what should be done. ஸோ என்ன பண்ணிருக்கலாம் அதுக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணது. What should be done? So by using the insight from the predictive analytics, data-driven decision can be made. This allows a business to make informed decision in the face of uncertainty. Okay, so based upon the uncertainty. So prescriptive analytics technique relies on machine learning based பண்ணி தான் அது இருக்கும். Okay, and find the patterns in the large data sets by analyzing a past decision and the events. The likelihood of the current outcomes can be estimated. Okay. So these are the different types of analytics we understood. So now we will get into the overview of data roles. Okay, நம்ம இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த பிபிடில வந்து வாட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், வாட் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன், அண்ட் வாட் இஸ் பவர் பிஐ, அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிஐ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தோம். அதோட விஷுவலைசேஷனும் நம்ம பார்த்தோம். ரைட்டா? பட் இதெல்லாம் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா ஸோ என்னென்ன டேட்டா ரோல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? வாட் ஆர் த ரோல்ஸ் ஐ வில் பி கெட்டிங். ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ்ல என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீலிங் வித் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கனெக்டிங் அண்ட் அனலைசிங் அ டேட்டா. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சேம் திங், தே வில் பி கலெக்டிங், அனலைசிங், interpreting, complex data to extract valuable insight, okay. So collecting, analyzing, and interpreting the complex data and extracting the valuable insight from the informed decision. So இதுதான் அந்த data scientist ஓட ரோலா இருக்கும். And also researching and developing the new algorithm and approaches. So இது வந்து ட்ரெண்டிங்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா
engineers and designing the data pipelines. What is called, data pipelines? Data pipelines, na data engineer will be responsible for this data pipelines and for, architecting the data pipeline that outline how data will flow from source system to the target decision. So, first design பார்க்கலாம். Designing partல, so they will be creating an outline for what, how data will flow source systems to a target audience. ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிசைனிங் பைப்லைன்ல இருக்கும் இல்லைங்களா. எப்படி வந்து டேட்டா ஃப்ளோ ஆக போகுது, ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஒரு சோர்ஸ் எடுக்கிறோம். லைக் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் பத்தி பேசிப்போம் ரைட்டா. டேட்டா செட்ஸ், ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு, பிஸ்னஸ் யூசருக்கு எப்படி நம்ம வியூ பண்ண போறோம். ஸோ அந்த அவுட்லைன் வந்து டிசைன் பண்றது தான் ஃபார் டிசைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா building up a data pipeline. So building data pipeline வந்து data engineers implement the designed pipelines. Design pipelines வந்து they will be, they are going to implement it for a real time. Real time ல implement பண்ண போறாங்க. அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, using a various tools, technologies, and programming tools. Or programming languages. So in design பண்ணதை we can implement it using a different various tools and technologies. So next is about the data, that is data extractions. Data extraction, that is maintaining ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, it retrieve the data from diverse sources such as database, API, file streaming platforms and more. So now we will see about data architect. So architect அப்படின்றவங்க வந்து it is especially different fieldsல architects இருக்கும். ஜாவா ஆர்கிடெக்ட், டேட்டாபேஸ் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் அதர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இந்த ரோல்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா அனலிஸ்ட்லையும் டேட்டா ஆர்கிடெக்ட்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து இட் இஸ் ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட், இஸ் கோயிங் டு பி responsible for designing and managing an organization data. Okay, so responsible for designing and managing the organization data architecture. So data architecture na எப்படி ஸ்டோர் ஆகணும், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும், பட் இன் எஃபிஷியன்ட் வே. ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியா எந்த ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டும் பண்ணலாம், பட் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி எஃபிஷியன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ அதை பிளானைஸ் பண்றது வந்து டேட்டா ஆர்கிடெக்ட். ஓகே, ஸோ அண்ட் இவங்களோட ரோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட்டிங் அ ப்ளூ பிரிண்ட். So இந்த ஒரு ஆர்கிடெக்டா இருந்தாலும் சரி, they will be creating a blueprint for their particular resource. ஓகேங்களா. அவங்க என்ன ப்ரோக்ராமிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரோல் ஃபார் திஸ் டேட்டா ஆர்கிடெக்ட்.
ஓகேங்களா? டேட்டா ஆர்கிடெக்டோட ஒர்க் அதுதான். So you'll be maintaining the system and both from functionality perspective and the administrative one. Clear? So next, who's called data storyteller? Storyteller is someone who can effectively communicate. Okay, so the communication, it is very important. Effectively communicate what? Insight of a data. Okay, so எதை communicate பண்ணுவாங்க அப்படின்னா insights and finding from data analytics. Okay, data analysis, both technical and also non-technical audience. They will be covering both technical or non-technical person. Okay. So this is about, data storytelling. So next is we can see about the overview of data roles, other roles in data science. Data science other roles. First one, machine learning scientist. So who's called machine learning scientist? Academica, researching a new data manipulation approaches and designs a new algorithm to be used. Yeah, new algorithm use பண்ணுவாங்க. So academic based, that is called machine learning scientist. And then who's called machine learning engineer? Who has a strong statistic and programming skills and some knowledge of software engineering. So அவங்க வந்து இந்த machine learning engineer ஆகும். So அவங்களோட role என்னன்னு பார்க்கலாம். So they should be specialized. Okay, specializes in designing, developing, and deploying machine learning models. Okay, so specialize in designing and developing and deploying the machine learning models. So and also and the system that can learn from data and make a prediction or decision making. So இது எல்லாமே வந்து prediction or decision making can be done using this machine learning engineering. And இவங்களோட ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா working with data scientists and data engineers ஓட work பண்ணுவாங்க to turn the machine learning models into a practical solution. Practical solutions க்கு கொண்டு வருது. So they'll be working with the, so இவங்க எல்லாமே ஒரு statistical based ஒரு conclusion மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So இதை வந்து tools apply பண்ணி அதை execute பண்றது machine learning engineer ஓட work. Okay, so he will be collaborating with whom? Data scientist and then data engineer. Clear எல்லாருக்குமே? So data learning engineer அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சோம். So next we'll see about
The next business intelligence developer. Who's this? So he is designing and developing a strategies that allow the business users to find the information they need to make decisions quickly and efficiently. Okay. So இவங்களோட ரோல் என்ன இவங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க actually this business intelligence developer he focuses on designing and implementation okay implementation data solutions. Empower the organization to make data driven decision. So business intelligence developer he will be focusing on designing and implementation data solution. இல்ல data solutions அதை மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க and that அது எம்பர் ஆகுது ஆர்கனைசேஷனுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்க முடியுதா ஸோ அது எல்லாமே business intelligence developer will be working on. Okay. And they work with BI tools and technologies to create reports, dashboards, and analytical solutions for business use. Clear everyone? So எல்லாருக்குமே different roles என்னென்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சோம். I hope எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So next slide, brief history of Power BI. So obviously நீங்க இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா you can talk about some history. ஓகேங்களா Power BI யோட ஹிஸ்டரி நீங்க பேசலாம். ஸோ எப்படின்னா 2010 ஓகேங்களா 2010ல தான் under Project Present. Okay. The Power BI was originally created by Harris and Amar Nets of SQL Server Reporting Service team at Microsoft and designed by Ron George. So designed and created by Terry Deezers. Okay. So in 2011, so 2011 that is Project Crescent was available for download. So download available another. And 2013 it has been renamed to Power BI. Okay. So 2010 it is in the Project Present level it has been originated. And then 2013 Power BI name கொடுத்தாங்க. And later it was unveiled by Microsoft in Office 365. In 2015, the Power BI was unveiled in front of a general public for a first time. And later in 2015, Microsoft announced its acquisition of Canadian company DataSense to implement the Power BI. Okay. And then in 2019, the Microsoft recognized Archer as a leader in 2018 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platform for the Power BI capabilities. Clear? So this is the history of Power BI. 2010 start பண்ணி 2019 to Microsoft recognize ஆகிறதுக்கு. And then name 2013 Power BI change பண்ணாங்க. First it was a project result. Now we are into the summary part. Power BI is a business analytic product by Microsoft. It's a business analytics and it provides an interactive data visualization and BI capabilities. And it allows the users to see and share the data insights throughout their organization. And Power BI provides the insight data by using a data interactivity and exploring it by visualization.
Okay, and then நிறைய report files எல்லாமே இருக்கும் provide பண்ணிருக்காங்க. And modeling and visualization technologies. By combining the Power BI desktop services, you can get a better understanding of your data. So you have to learn how the Power BI service and application work together. To explore the PI can make the business more efficient and create compiling the visuals and reports. So now we can move on to the quiz part. Okay, so the quiz timer. So you are going to answer the questions. Okay, so let's see what is the question. The principal arrival of Power BI depends on what? So I can give you 1 minute of time. So now it is 12:20. So just think on the answer. I will reveal the answer at 12:21. I hope you guys got the answer. Let's see what it is. It is nothing but Microsoft Excel. Okay, principal arrival of Power BI depends on Microsoft Excel. Next question. A manager at Campok Incorporation wishes to know the company's revenue and the profit its previous quarter identify பண்ணணும். Which of the following business analytics will help the manager? Okay, so நம்ம அந்த predictive sorry, that is நிறைய different analytics பார்த்தோம் இல்லையா? So what will happen, what happened? So the review view பண்ணணும். So what will be the answer for this one? So I'll give you 1 minute of time, just think on it. It is now 12:23. I'll reveal the answer at 12:24. Okay.
Okay, let me reveal the answer. It is going to be what? Descriptive analytics. First, Patholia. Descriptive, what happened? The identify. Okay, so that is the answer for this one. So now that's all. So we have only two quizzes. So these are the reference links. You can use it for this particular Power BI. Getting started with Power BI. Okay, so the PPT complete answers. Now, what we can do is we can have a recap of it. Okay, so recap பார்க்கலாம். So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணோம், என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணோம். So one by one we will see it. First, what is data visualization report? And ஒரு ஜென்ரலா பார்த்துக்கலாம். Data. So நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த பிபிடி நேம் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ. With Power BI. Okay. And then the first one, the data visualization. Okay. And the second one is another repeating formats. So dashboard, analyticals, and then operations, so operational and education. Okay. And next is so what is called business intelligence? So business intelligence na என்னன்னு பார்த்தோம். And then traditional BI and self-service BI. Okay. And then cloud-based BI. And then on-premise BI. And then, so after knowing this, we know about the Power BI products. Products, different products, பார்த்தோம்லையா, desktops and other, and the flow work of Power BI, and then a remote server and mobile flow and the architecture of Power BI and the success stories. So of Power BI. And then why Power BI? What is Power BI? பார்த்தோம்லையா. And then we know what is the lab activity. ஸோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட போர்ட்டல்ல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிபிடிஸ் இருக்கும்.
ஸோ அதில் பிபிடியில் லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் லிங்க். இல்லைன்னா நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்ஸ்லேயே பவர் பிஐக்கான டவுன்லோட் தட் இஸ் யூஸ் பண்ண டெஸ்க்டாப் மோடுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குன்னு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ கெட் இட் ஓவர் தேர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் த டேட்டா ரோல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருந்தது, லைக் டேட்டா scientist, and what are the different types of analytics பார்த்தோம். Prescriptive, descriptive, and diagnostic and predictive, right? Data roles data scientist, data pipelining on the work பண்றது, and data architect, data storyteller, and then machine learning scientist, machine learning engineer, business intelligence developer, and finally அதோட histories பார்த்தோம். 2010ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 2020 13ல they have given the name as Power BI ன்னு name கொடுத்திருந்தாங்க. Clear, students? So till this everyone is clear, right? இதான் இன்னையோட not that is afternoon sessionல we're going to see a lot more about our transform. ஒரு டேட்டா இருக்கு, அது எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, எரர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு நம்மளோட ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ திங்க் இட் இஸ் 12:30 நவ். We can leave the session. We can connect at 1:30. சரிங்களா, 1:30க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். 1:30க்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்க.
Okay, students, we can start the session. Just we'll wait for other 3 more minutes and then we'll start. Okay. Okay, students, we can start the session. 1 minute. Students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So in the meanwhile, I think we can start our session.
Okay, students. So இப்போ இந்த செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to learn about the Power BI. அதுல என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதுல என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏதோ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் திங்ஸ் எல்லாமே எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். What is called Power BI desktop and its component. Power BI desktop and its component. So participant will learn the fundamental of Power BI, learn how to import different data sources in Power BI, and how to clean the imported data source using the Power query editors. So Power Query editor மூலமா எப்படி வந்து we're going to transform all this data. What are the use cases of Power BI? So Power BI use பண்றதுனால என்னென்ன use cases இருக்கு? So let's see that. So ஒரு கேஸ் இதுவா பார்க்கலாம், யூஸ் கேசஸ். ஸோ எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will see about the sales and the marketing analytics. One second. Okay, sales and marketing analysisல இந்த Power BI வந்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு? So let's see that first. So actually this empowers businesses to extract a valuable insight their data. Okay, so actually it empowers a business to extract the valuable insights from their data. Okay, and to optimize the sales and marketing strategies. Sales and marketing strategies வந்து என்ன பண்ணலாம்? We can optimize the result. Okay, so வேல்யூபிள் இன்சைட் எடுக்கிறது தான் மெயினாக அந்த பவர் பிஐயோட ஒர்க். பட் இந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல டெஃபினட்டா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we'll see about financial reporting and analysis. Financial reporting analysis streamlines the process of transforming a complex financial data. Okay, in the process வந்து it is to streamline streamlines the process transforming complex financial data into a actionable insight. That's okay. So financial reporting analysis எப்படி இருக்கு? So இது வந்து process streamline பண்ண போது of transforming the complex financial data into an actionable insights convert பண்ணும். And next is supply chain and operation management. Supply chain operation management, it is optimizes the efficiency okay, optimize the efficiency and the effectiveness
of a business logistical process. So logistic process now உங்களுக்கு தெரியும். That is products in and out, right? So the product reach ஆச்சா இல்லையா? So அதோட logistic process. அதை வந்து எஃபெக்டிவா எஃபிஷியன்சியா ஹேண்டில் பண்ற அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து மெயின்லி வி இஸ் யூசிங் த பவர் பிஐ. பவர் பிஐ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்டிமைசேஷன் நடக்குது. ஓகே. அண்ட் வென் இட் கோஸ் டு த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ரெவல்யூஷனைஸ் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை கன்வெர்ட்டிங். ஸோ ஹெச்ஆர்ல கிடைக்கக்கூடிய டேட்டாவை இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு a strategic insight. Okay. So, and then customer relationship management. The customer relationship management, again, customer insights and engagement strategy. Other related that is analyzed பண்றது. And when we talk about this healthcare analytics means it transforms the patient care and operation efficiency by transforming the complex medical data. Okay, they are transforming the complex medical data into actionable insight. The complex medical data or that is actionable insight convert பண்ணலாம். So using this that is Power BI for this particularly healthcare analytics and the energy and utilization management. So இங்க வந்து the way of monitoring and optimize their analyze their energy consumption. So energy consumptions எப்படி ஆகுது and the operational efficiency of that. Okay. This is to analyze organization monitor optimize analyze their energy consumption. Clear? That's so next is educational institution. Educational institutions like in data transform the data into the actionable insights and enhancing the administrative efficiency and student performance. So இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட Power BI யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண that is use cases. So what is the introduction of the Power BI is unified and scalable platform for self-services. So just our introductions of this one. Power BI கொடுத்திருக்காங்க. Later to this, we will see அது வந்து எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றோம். ஓகேங்களா? அதோட டேட்டாஸ் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம்னா each and every steps பார்க்கணும். Okay. So this Power BI is unified. 1 minute.
Okay. வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so Power BI is a unified and scalable platform for self-services and enterprises business intelligence and connect to and visualize any data seamless. So இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஸ்டோரிஸ் தான். ஸோ விஷுவலைஸா ஃபைனலைஸா நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ பாருங்க, Power BI is a collection of software tools that works in synchronization to turn unrelated source of data into a meaningful and interactive insights. And Power BI supports hundreds of data sources, including the most common ones like Excel spreadsheet, text and CSV, and SQL, Oracle, etc. And in the particular Power BI desktop, you're going to see some three things. One is Power Query and Power Pivot and Power View, or the three powerful tools provided by the Microsoft in Excel and other applications like Power BI. So these tools are the part of the Microsoft Power Platform, which enables the users to manipulate and analyze, and visualize the data in more advanced and intuitive manner. And Power Query is a data transformation and data preparation tool. Okay, Power Query is a data transformation and data preparation tool. And with the Power Query, you can perform wide ranges of data cleaning and transformation tasks, such as filtering, sorting, merging, appending, and aggregating a data from the multiple sources. So the Power BI நான் உங்களுக்கு already view பண்ணேன், but again I can show you. Power Queryன்றது ஒண்ணும் இல்ல. எக்ஸாம்பிள் இங்க போயிட்டு you are just excluding. இதுதான் different sources இருக்கு. Sourcesல I'm just selecting unstructured data new. So process ஆகுது. So once process ஆனோன்னா இங்க நான் select பண்றேன். Right? Select பண்ணதுக்கு அப்புறம் click on transform data. Transform dataல you need to choose transform data select பண்ணோம்னா உங்களுக்கு Power Query open ஆயிடும். So this is called as a Power Query. Clear? So இந்த particular இதுல பாருங்க மென்ஷன் ஆயிருக்க Power Query editor. இது எப்போ நீங்க உங்களுக்கு இந்த dialog box இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகும். லோட் கொடுத்தீங்கன்னா விசிபிள் ஆகாது. Clear? So next is see the PowerPoint. So the Power Query என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ரைட்டா? So next Power Pivot. Power Pivot is an in-memory data modeling tool that enables the users to create a data models and performs the advanced data analytics within a Power BI. It allows the users to work large sets of data sets and performs a complex calculation, creating a relationships between different tables and defining the measures using a data analytics expression. So நீங்க some expressions use பண்ற மாதிரி இருக்கும். One minute, let me show you that. So power that is pivot column pivoting அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஓகேங்களா?
So on the particular column lo வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see all the things like அதில் எப்படி நம்ம எடிட் பண்ணணும், அதோட டீட்டெயில்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ டாக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் நத்திங் பட் நீங்க டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்றப்போ சம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் பிவோட். ஓகே, ஸோ பவர் பிவோட் இஸ் an in-memory data modeling tool that enables the users to create data models and perform the advanced data analysis within the Power BI. Okay, and then Power View. What is called Power View in data visualization tool? Power View means is a data visualization tool that allows the users to create interactive report and dashboard directly within a Power BI. So Power BI la create. It enables the users to build visually appealing and interactive charts, tables, maps, and other visual-based data stored in a Power BI pivot data model. Okay, so இதெல்லாமே நம்மளுக்கு create பண்ணணும். That is Power View. Power Viewல வந்து நீங்க data visualizationோட output பார்க்கலாம். Okay, okay, now so we have some use cases of Power Pivot. Power Pivot use cases என்ன? So இதுக்கு நம்ம வந்து Power Pivot யூஸ் பண்றோம். So let's see that. So first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is about a large data management. So in a large data management என்னன்னா it is to handle and manage large volumes of data efficiently. Okay, that is the large data management. So you can import a data from multiple sources. Multiple sources la எடுத்து we can improvise the performance of complex data modeling. Improvise the complex data modeling. Okay, in your point and in your point. Okay, handles and manages the large volume of data efficiently and then improves the performance complex data modeling. So complex na if example pivotல என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் பிவோட் கான்செப்ட் பார்ப்போம், இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வாட் இஸ் பவர் பிவோட், பிவோட்னா என்ன அப்படின்றது கிளியரா புரியும். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து லார்ஜ் டேட்டா. when it comes to complex data management, so it is to create a complex data models and then multiple இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் இருக்கும் and relationship. Okay, so multiple tables and relationship இருக்கு. And this particularly useful when dealing with data sets. Data sets ஓட இது பண்றது ஓகேங்களா, have many interconnected dimension and measures இருக்கும் அந்த data sets. It has because we are multiple data tables and relations definitely நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, you'll be mapping together, right? merge பண்ணுவோம் இல்ல append பண்ணுவோம். So அந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன ஆகும், so many interconnected dimensions and measures. Okay, so this one and this one. So next is advanced calculation.
What is this called? Advanced calculation. Advanced calculation means so calculating the values, okay, for advanced, and then time intelligence. So what is time intelligence? Let's see what is time intelligence. Time intelligence in the power pivot like useful time intelligence வந்து the capability of handling the time based data. Capabilities handling time based data. And what is the other point I can say is, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, for example, create a time-based calculation like time-based calculationsல என்னென்ன இருக்கும்? For example, rolling averages, ஓகேங்களா? rolling averages கண்டுபிடிக்கணும். Time-based capability, right? And then ஒரு cumulative total கண்டுபிடிக்கணும். Totals. And then year over year comparisons. ஓகேங்களா? using DAX function. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம DAX ஃபங்க்ஷனில் தான் பண்ண முடியும் டைம் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, கிளியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் பை கம்ப்ரைசிங் அண்ட் அக்ரிகேட்டிங் அ டேட்டா இஸ் நெசசரி. டேட்டா இருக்கு, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ரைஸ் இட் பேஸ்ட் அப்பான் based upon the performance, overall performance, and improve பண்ணணும். To improve what? To report loading times. ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு, பெரிய ரிப்போர்ட் இருக்கு, மல்டிபிள் டேட்டாஸ் இருக்கு, அதோட லோடிங் டைம் வந்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றீங்க. அண்ட் ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஈவன் வித் லார்ஜ் டேட்டாஸ் கேன் பி இம்ப்ரூவ் யூசிங் திஸ் பவர் பிவோட். கிளியர்? So these are the different use cases we have for power pivot. Next, we can move on to the next slide. That is a cloud-based. So what are the Power BI services? Power BI services are cloud-based services, access to some data sources, create virtualization report, create paginated reports, and create dashboards, right? So the let me already the terms down, right? Cloud-based services and access to some data sources and visualization create பண்ண reports and paginated reports create பண்ணும். So அதுக்கு தனி applications இருக்கு இல்லையா? So what is that? That is called Power BI services and create dashboards. Next, get a data from a different sources. Different sources வந்து we need to get a data. How we can get the data? We can connect to a data using a Power BI desktop, which is the first step in including a data model and creating a reports, right? So first என்ன எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல டேட்டாஸ் இருக்கும். ஸோ எக்ஸல்னு சொல்ல முடியாது, யூ கேன் டேக் வாட் எவர் த டேட்டா. ஸோ அது வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் வித் வாட்? யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் வித் த பவர் பிஐ. Power BI desktop. Okay. If you are not signed up for Power BI, sign up for free trial before you begin. Begin பண்றதுக்கு முன்னாடி sign up பண்ணிக்கோங்க. And download and install the Power BI desktop, which is free application that runs on the local computer. We can download the Power BI desktop directly. We can get it from Microsoft Store. So Microsoft Store லயும் போய் check பண்ணிக்கலாம். Example, so தான் அந்த Microsoft Store இதுல போயிட்டு Power BI desktop download கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுலயும் நீங்க ஓப்பன் பண்ண ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால ஓப்பன் பண்ணு. ஸோ நெக்ஸ்ட்,
How to launch a Power BI desktop. So எப்படி launch பண்ணணும்? Let's see. So once you install the Power BI desktop, launch the application running. Okay. So let's see how we can do the step. First to connect to the data. எப்படி connect பண்ணலாம்? With Power BI desktop. With the Power BI desktop, you can connect to many different types of data. So these sources includes a basic data sources such as பேசிக்கா நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடியது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான் இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் யூ கேன் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் சின்ன ரீட்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து they will be using excels right to get the form data and you can connect to the online services that contain all sort of data but இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா you can connect with all sort of data like Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Block Storage and many more. To connect the data from home ribbon, select the get data. So இது பார்க்கலாமா? So let me connect with Power BI. Okay. So Power BI visible இருக்கா? So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this is a get data option. The get data optionல if I choose this Excel, so Excel choose பண்றதுக்கு முன்னாடி just click on more. So இதுல optionல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see lot of different file formats இருக்கும். You want you can type இங்க பாருங்க Salesforce report and வேற என்ன பார்த்தோம் and then wait. So about Microsoft Dynamics, right? Microsoft Dynamics. So Microsoft that is Exchange Online and then what else? Dynamics இருக்கு and then Azure Dynamics எங்க இருக்கு பாருங்க and Azure Blob Storage இதுலயும் நம்ம connect பண்ணலாம். Okay, we have a lot of different resources. Okay, அந்த resource கூட நம்மளால ஆன்லைன் சர்வீசஸ்ல கனெக்ட் பண்ண முடியும். These are the online services. இப்போ நான் காமிச்சது Salesforce இல்ல Microsoft Dynamics இல்ல Azure Block Storage இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it is going to be our online services. Yeah. So next if you see so இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா this is called as a ribbon. Home ribbon, insert ribbon, modeling, view, and then optimized ribbon, help ribbon. ஓகேங்களா அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்ல we have three important fields. That is, one is called as data, another one is called as visualization. Minute. Okay, visualizations and then filter. So filter means இதுல வந்து different types, totally three different types இருக்கும். ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா filter on this visual நீங்க ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுல காட்டும் filter on this visual காட்டும் இல்ல filter on this page or filter on all pages. All pagesனா example if you have too many pages இப்பனா all pages நீங்க select பண்ணிக்கலாம். Okay. Clear? Next இங்க பாத்தீங்கன்னா report view, table view and model view. Okay, and இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க இம்போர்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க unstructured data here. It's loading.
connect பண்ணிக்கலாம் load. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் என்னன்னா visualizationல I'm trying to put this attendance sheet. Okay, attendance sheet கொடுத்தாச்சு. And filter on this page. So data I want to filter this one. So now report view பார்த்தீங்கன்னா reports காட்டும். சரிங்களா? Example the graph changeல graphல view ஆகும். சப்போஸ் எனக்கு டேபிள்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது வியூ ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க டேபிள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆரல்ஸ் மாடல் அப்படின்னா இதுல இப்ப எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு டேபிள் இந்த ஒரு ஷீட் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்பைன் வித் அதர் இன்னொரு இதோட நீங்க கம்பைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட் யூசிங் திஸ் மாடல் வியூ. ஓகே, இது இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் வியூ பார்ட். பவர் வியூ பார்த்தோம் இல்லையா? தீஸ் ஆர் த வியூ பார்ட் வி ஹேவ். கிளியர்? Next, if you don't want this, you can click on this and delete from the model. Yes. So delete that. So now we can again move on to the PPT. Okay, இது clear எல்லாருக்குமே. Next வந்து connect to data. So data எப்படி connect பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். Get data window appears. You can choose from many different data sources to which Power BI desktop can connect. So here we can see multiple options are available. And in the particular in Excel text .csv file or else it is going to be XML or JSON folder PDF, Parquet, SharePoint folder, SQL Server database, Access database, SQL Server analysis service database, Oracle database, IBM DB2 database, and IBM Informic, and IBM Netizen MySQL database. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி different databases வந்து available இருக்கு. And connected to data. So next நான் இது already உங்களுக்கு explain பண்ணேன் இல்லையா? So file import பண்ணிட்டு then you have to click on open. So இதுல வந்து எந்த format வேணும் அப்படின்னு choose பண்ணிடும். Excel select ஆயிருக்கு. And then Excel எந்த Excel வேணும்? Financial இல்ல retail. So financial தான் வேணும். So once கொடுத்துட்டு select பண்ணிட்டு then click on open. Select the Excel from the get data window. Then select the connect button. And BI prompts you to provide the location of Excel file to which to connect. The downloaded file is called the financial sample. Select that file and then select open. So now how to connect the data. So the already number example பார்த்துட்டோம் ரைட்டா? So ஒரு Excel sheet எடுத்து நம்ம import பண்ணோம். That is get extract data ல போய் கொடுக்கலாம். Or else let me also show it again. Okay, இதுல போனீங்க அப்படின்னா ஹோம் ரிப்பன் போயிடுங்க. இதுல கெட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? கெட் டேட்டான்னு கொடுக்கலாம், இல்ல எக்ஸல் ஒர்க் புக்னு கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் இங்கேயும் போயிட்டு இம்போர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸல்னு கொடுக்கணும். ஸோ இம்போர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸல் கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் unstructured data, new, click on open. And that's all. Okay, so that is connecting a data.
So lab 2 completed. Now we can move on to the connect to data. One second. Okay. So Power BI desktop then loads the workbook and then read its content and show you the available data in the file using the navigator window. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபைல் வந்து இங்க ரெப்ளிகேட் ஆயிடும். ஸோ எந்த ஃபைல் வேணுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ண தட் இஸ் செக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் லோட் ஆப்ஷன். பட் நீங்க லோட் ஆப்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிகாஸ் நீங்கள பாருங்க டிஸ்கவுண்ட் பிராண்ட் வந்து நன்னு ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு. ஸோ இதுல வந்து எப்படி இருக்கு, எரர்ல இருக்கு. ஸோ யூ நீட் டு ரிமூவ் திஸ். இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் யூ ஹாவ் டு மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். லோட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. And in that window, you can choose which data you would like to load into the Power BI desktop and select the tables by marking the check boxes. And beside each table, you want to import. Import both available tables. And the Power BI desktop then loads the workbook. Workbook load பண்ணிடும். கொடுத்திருக்க workbookனா என்ன, ஒரு எக்ஸல்ல you can see sheet 1, sheet 2, sheet 3. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த என்டையர் இதை வில் கால் இட் ஆஸ் அ ஒர்க் புக். ஸோ ஒர்க் புக்ல n number of sheets இருக்கும், ரைட்டா? And then so once then load the workbook and read its content. Contents are read பண்ணும் and shows you the available data in the file using a navigator window. In that window, you can choose which data you would like to load into the Power BI desktop and select the tables by marking the checkboxes beside you, beside each table you want to import. Okay, so each table you need to give the checkbox, marking the checkbox, and import the both available tables. Once you have made your selections, select the load to import the data Power BI. But reality la நீங்க லோட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு செக் வெதர் கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ நீட் டு மூவ் ஆன் டு த லோட் ஆப்ஷன். So once you have loaded the table, the field span shows you the data. You can expand each table by selecting the arrow besides its name. The following image, the financial tables is expanded, showing each of these fields. So view data in the field pan. So fields pan panல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை சொல்றாங்க field panல. So இந்த மூணு இதுமே will call it as what?
pan. Pan மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு பேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் டேட்டா கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கேன் சி ஆல் த டேட்டாஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் டிஸ்போர்ட் பேங்க்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகுது. And other data sources in Power BI. What are the other data sources which is available? So let's see. Get dialog boxes organizes data types in the following categories. ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஆல் ஃபைல்ஸ், டேட்டாபேஸ், பவர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அஷ்யூர், ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அண்ட் அதர்ஸ். ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மோர்ல என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஆல் ஃபைல், டேட்டாபேசஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேப்ரிக், பவர் பிளாட்ஃபார்ம், அஷ்யூர் அண்ட் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் அண்ட் அதர்ஸ். ஸோ அதுதான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிபிடி. Okay, these are the other sources in Power BI. Not only a file, not only a database, not only Power Platform, Azure or analysis. இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட that is in the Power BI ல available ஆ இருக்கு. You can easily do the manipulations. Okay. And use cases of clean and transform. So இப்பதான் நம்ம எதுக்கு வரும்? What is this called? Clean and transform. The use cases என்ன? Let's see. Okay. So sales and marketing analysis they are using it. Same like Power Pivot பார்த்த மாதிரி தான், பட் இதுல வந்து சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். Sales and marketing that is analytics handling missing values. Okay, and financial that is handling the missing values and removing duplicates. And rectifying the rectify another inconsistency data. Okay, so handling the missing values and removing the duplicates. உங்களோட அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே டூப்ளிகேட்ஸ் இந்த சென்ஸ். ஸோ சேம் இது வந்து நம்மளுக்கு ரிப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் ரைட்டா. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ரிமூவிங் த டூப்ளிகேட்ஸ் ஆப்ஷன். We can remove it and rectifying the inconsistency data formats. And 1 minute. Okay. So sales and marketing analytics part. And then what is this called financial analysis?
Your financial analysis. What is called financial analysis means identifying the outliers. Okay, so identifying the outliers and then handling the variations in the account name and score. Okay, and handling account name and codes. Okay, and then பாத்தீங்கன்னா validation rule for currency symbols. ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கரன்சி சிம்பிள்ஸ்க்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வேலிடேட் பண்றது அண்ட் ஹேண்டில் த வேரியேஷன்ஸ் இன் தி அக்கௌண்ட் நேம்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் த அவுட்லயர்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸோட யூஸ் கேசஸ் ஓகே ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் that is okay supply chain inventory already power pivot பார்த்தோம் இல்லையா so let's go to one healthcare analysis so healthcare analysis என்ன பண்ணலாம் healthcare analytics இதுல பாத்தீங்கன்னா merge the healthcare data from a different sources using the join method ஸோ இதுல நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் பார்ப்போம் பவர் பிஐ எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வி வில் யூஸ் merge and append அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் பண்றதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் there is something called as join method join method யூஸ் பண்ணியே நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அது பார்க்கலாம் அதுலயே வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கும் அந்த தட் இஸ் அந்த merge and append கான்செப்ட்ஸ்லயே தட் இஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்ட்டு ஸோ வில் சி அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து will the next one is using this power bi power query use பண்ணி we can also duplicate the data based on the common identifier இந்த common identifiers இது பண்ணலாம் and set up the validation rule for columns like valid common rule set பண்ணலாம் common rules like validations validate the patient id validate the patient IDs and data range. And then medical code format. And other clinical criteria. Filter out the records that do not meet these validation rules. So next one, the educational institution. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can identify and remove the duplicate student records. Student records duplicate இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணலாம் ஐடென்டிஃபை அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நம்ம எப்படி எக்ஸல்ல இது பண்ணுவோம்ல டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுவோம் சேம் திங் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா we have an option so identify and remove a duplicate
student records, or based upon the unique identifier. Clear? So that's like a student ID. And then we can examine the academic metrics for potential outliers. And next is, so to enrich this, educational data வந்து நம்ம enrich பண்ணோம் அப்படின்னா external data sources வருது இல்லையா, such as உங்களோட demographic datas. So இது எல்லாமே வந்து we need to have more context for analyze பண்ணணும். Then only will நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான எக்ஸாக்டான டேட்டா ஓகேங்களா. So we need to get the external data sources such as demographic data or socio-economic information to provide a more context for the analysis. Clear? So this is இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் use cases for clean and transform ஆன use cases. So நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் clean and transformல என்னென்ன மாதிரி different processes நடக்கும் அப்படின்ட்டு. So next we'll see about a clean and transform load and data. So load and dataல எப்படி இது பண்ணணும். So இது எல்லாமே நமக்கு யூஸ் கேசஸ் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் while we are executing உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேவா? Let's see. Minute. Okay, that is the cases, use cases of load. Load and ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது நம்ம பவர் பிஐல பார்த்தோம். அதை பத்தி அதோட யூஸ் கேசஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எதோட யூஸ் கேசஸ் பார்க்குறோம், தட் இஸ் பவர் query இன்க்ளூஸ் பண்ணணும். சரி, ஓகே, நம்ம ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்றப்ப நான் பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து அதோட லோடோட யூஸ் கேசஸ் என்ன. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா இன்டகிரேஷன். டேட்டா இன்டகிரேஷன் என்னது? ஸோ லோட் இஸ் யூஸ்டு டு bring together from multiple sources into a single unified data set convert பண்ணிடும். ஓகேங்களா? That is the first step. So first stepல என்ன, multiple sources into a single data set convert பண்ணிடும். Okay, so you can load data from sources like எந்தெந்த sourcesல இருந்து data எடுக்கலாம், that we already know, like databases, API, spreadsheet, cloud services, APIs. Okay,
So this will, allow you to perform the analysis on the comprehensive data sets. So the data integration part. And what is called data transformation? Is the number already transformation area parts. It is nothing but cleaning and filtering. So the options were in transforms various transformation apply like cleaning, and filtering, and merging, reshaping a data. Okay. So இதில் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம். கிளீனிங்ல ஃபில்டரிங் பண்ணலாம், மர்ஜிங் பண்ணலாம், ரீஷேப்பிங் த டேட்டா. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் that is data aggregations பண்ணலாம். Okay, cleanizing we already done all this thing. Data and that is enrichment, also improving the content. Modeling means the data is on the merge பண்ணுங்க. That is the concept. And data aggregation na, okay, this means you can aggregate a data. So example, ஒரு கவுண்டோ இல்ல ஒரு மினிமைஸோ இல்ல ஒரு மேக்ஸிமைஸ் பண்றீங்களோ, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் ஓகேங்களா, டு aggregated data to the different level of granularity. Level of granularity means சொன்ன என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா. ஸோ தர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா அக்ரிகேஷனோடது. ஸோ டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா, சேல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஓகேங்களா, டெய்லி சேல்ஸ் டேட்டா வந்து நீங்க அப்லோட் பண்றீங்க ஓகேங்களா. அது வந்து அப்லோட் பண்றப்ப யூ ஆர் கோயிங் டு அக்ரிகேட். அக்ரிகேட்னா என்ன, மந்த்லி அண்ட் வீக்லி லெவல்ஸ் வந்து நம்ம பிரிக்கணும். டெய்லி டேட்டாவை மந்த்லி வைஸ் ஆர் இயர்லி லெவலுக்கு you're going to facilitate for a different level of analysis. Different level of analysis then we execute. So that is called as the data aggregation. I hope till this everyone is clear, right? Next is okay, next clean and transform load data. So consider the scenario where you have imported a data into a Power BI from different sources. So when you examine the data, it is not prepared for the analysis. ஓகேங்களா. அதாவது நீங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துட்டீங்க ஓகேங்களா. ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்திருக்கீங்க. அந்த எக்ஸல் ஷீட் வந்து யூ ஆர் ட்ரைங் டு இம்போர்ட், பவர் பிஐல இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. பட் இது வந்து அனலைசஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகல, நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா, அனாலிசிஸ்க்கு வந்து இது ப்ரிப்பேர் ஆகல. So what could make the data unprepared for the analysis? So when examining the data, you discover several issues. Several issues வந்து உங்களுக்கு வருது. Like என்னென்ன issues? Column called employment statements only contain the numbers, numerals. Numerals மட்டும் contain இருக்கு. Several columns contains error. Several column contains null. So null இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லன்னு இருக்கு. சிலது பாத்தீங்கன்னா இதுல டேட்டா இருக்கும், இதுல நல்லன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கும். And customer ID in some columns areas as if it was duplicated repeatedly. Okay, if it was duplicated repeatedly, column ID sometimes duplicate ஆயிருக்கும். ஸோ அதை இது பண்ணலாம்.
single address column has combined the street address city. So இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் என்னோட இது வந்து சிங்கிள் அட்ரஸ் காலம்ல நான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். That is, let's say, Tanjavur, then Tamil Nadu அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம்ல எனக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. பட் எனக்கு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ்ல வரணும். இங்க தஞ்சாவூர்னு வரணும், இங்க தமிழ்நாடுன்னு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அப்ஸ் வரணும். ஸோ அதான் அனலைஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி சர்டைன் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ யூ கேன் டிஸ்கவர் செவரல் இஷ்யூஸ் லைக் திஸ். Next, Power BI and Power Query offers you a powerful environment to clean and prepare the data. Clean the data as following advantages. Okay. So first one, the measure column produces more accuratable results when they perform aggregation and calculations. Accurate results when they perform aggregations and calculations, and tables are organized where the user can find the data in intuitive manner. So duplicates are removed. Once duplicates are removed, making the data navigator simpler, it will also produce columns that can be used in slices and filters. So duplicators வந்து நம்ம easier remove பண்ணிடலாம். And Power Query Editor, 1 minute. So the theory part. Power Query Editor, you can do shape and transform your imported data. You can accomplish the actions such as renaming the column or tables, changing the text to numbers, and removing the rows, setting the first row as a header. So in the operations, we perform. And rename renaming a column. Okay, இதெல்லாமே transformல வரும். நம்ம பார்க்க போற content தான். And changing text to numbers and then removing the rows. And setting the first row as headers and much more. So இது எல்லாமே நம்ம one by one பார்க்கலாம். And you have loaded a raw sales data from 2 sources into Power BI model. Raw sales data from 2 sources, 2 different sources. Some of the data came from .scv file. Okay, ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா sales data தான். But ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா .csv file, and that was created manually in a Microsoft Excel by a sales team. Sales team நால create பண்ணது. And other data was loaded through the connection to your organization, that is Enterprises Resource Planning System. To start shaping your data, எப்படி இது பண்ணலாம்? Home tab of Power BI desktop. So home tab la you need to choose a transform data, or else நீங்க once நீங்க இந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேட்டா வந்து லோட் ஆகும். ஸோ அதில் you can choose transform. You can choose transform data. Clear? So in the Power Query editor, the data in your selected query displays in the middle of the screen. And then the left side, the query pane lists the available queries table. So queries panel, you can see all the queries. And when you work in the Power Query editor, all steps that make you shape your data is recorded.
Once நீங்க apply your steps in கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will get stored. So identify the columns and header and names. So இப்போ நம்ம போலாம் டேட்டால. Choose பண்ணிட்டு connect, choosing unstructured data. Transform data. Okay. Transform dataல போயிட்டு இங்க வந்து செக் பண்ணலாம். Shed. Okay. So இந்த transform இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரைனிங் மாடல்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. பட் சப்போஸ் அது இல்ல, இப்போ சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் 1 காலம் 2 அந்த மாதிரி தான் நேம்ஸ் வந்து மென்ஷன் ஆகும். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா விசிபிள் ஆகும். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இங்க இந்த ஆரோ மார்க்ஸ்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு சூஸ் யூஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெட்டர். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஹெட்டர்ல இருக்கு. பட் இஃப் யூ வாண்ட் தட் டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டர் you can choose basics, names, and இது வந்து first header choose ஆயிடுச்சு. So, and then if you don't want இதை வந்து இங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு delete ஆயிடும். Promoted headers delete ஆயிடும். ஸோ பழைய மாதிரி உங்களுக்கு clear. So this is about so then you mentioned பண்ணிருக்காங்க. So first step in shaping your initial data to identify the column header and the names within the data. So this is a column header, right? Column header, and then evaluate where they are located to ensure that they are in the right place. The following screenshot, the source data dot CSV file for the sales target had a target categorized by the products and sub-product splits by months, and both of which is organized into the columns, right? So என்னென்ன ப்ராடக்ட் சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு, அதோட நேம்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன மந்த்ல வந்துன்னு சொல்லிட்டு இதுல டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு, ரைட்? So that is going to be the column header. Give me a minute. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா promote headers. So when a table is created in Power BI desktop, Power Query editor assumes that all the data belongs in a table row. However, a data source might have a first row that contains a column name. So in the example பாருங்க, column 1, column 2, column 3, column 4 is a header. Header mentioned ஆயிருக்கு. But அது வந்து நம்மளோட header கிடையாது, ரைட்டா? So header வந்து month,
and then அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறது தான் அதோட காலம் நேம், காலம் ஹெடர். ஸோ அப்போ நீங்க என்னன்னு கொடுப்பீங்க, இதுல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெடர். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, சேம் திங். டு கரெக்ட் திஸ் அக்யூரசி, இந்த அக்யூரசி இன்அக்யூரசி வந்து கரெக்ட் பண்ணது, யூ நீட் டு promote the first table row into a column header. And you can promote the header in two ways. Two ways la பண்ணலாம். So one வந்து be selecting a use first row as a header option on the home tab. So I'll show you that. சில போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்க கொடுக்கலாம். இங்க போயிட்டு யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் row as a header கொடுக்கலாம். Or else இங்க ஹோம் tab செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல இங்க இருக்கு பாருங்க, யூஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் row as a header. இதை கொடுத்தீங்கனாலும் சேம் திங், அதே தான் அப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ ரெண்டு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இது வேணா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and next we can move to the power, that is PPT. The following images illustrates how the use first row as a header feature impacts the data. So இப்படி இருந்த இந்த காலம் நேம் வந்து இதுதான் ஹெடரா இருந்தது. It has been changed to what? Month, January, February. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. So now how to rename the columns? எனக்கு columns வந்து rename பண்ணணும், அது எப்படி பண்ணலாம்? So next step in shaping your data to examine the column headers. You might discover that one or more columns have the wrong headers. Wrong headers வந்திருக்கு, and headers as a spelling errors, or the header naming no naming conversion is not consistent or user friendly. Example, ஒரு இது எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு டிசம்பர்னு ஒரு மந்த் இருக்கு. டிசம்பர்ன்ற மந்த் DECEMVR அப்படின்னு மென்ஷன் ஆயிடும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, திஸ் இஸ் ராங், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரீநேம் பண்ணணும். ஹவு வி கேன் ரீநேம் இட்? அதே பவர் குவரி எடிட்டர்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல யூ கேன் ரைட் கிளிக் எக்ஸாம்பிள் நேம் பதிலா I'm giving rename employee name அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீநேம் ஆச்சு. கிளியர்? ஸோ இப்படிதான் வந்து ரீநேம் பண்ணணும் காலமோட நேம்ஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் டேபிள் நேமே வந்து நீங்க ரீநேம் பண்ணாலும் யூ கேன் ரீநேம் இட். எக்ஸாம்பிள் unstructured data. ஓகே, ஸோ டேபிளோட நேம் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, unstructured data அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து remove the top rows. When shaping your data, you might need to remove some of the top rows, for example, if they are blank or if they contain a data that you do not need in your reports. So இந்த மாதிரி blank datas நம்ம remove பண்ணிக்கலாம். or அந்த பர்டிகுலர் ரோ வேண்டாம் அப்படின்னாலும் அதையும் delete பண்ணிக்கலாம். எம்டிஆர் இருக்கு or any null values or error or whatever, but நீங்க delete பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்க டாப் ரோஸ் அப்படின்னா you can delete it. So we can do that. Again, go to the Power Query editor. So இதுல போயிட்டு இதுல போனீங்க அப்படின்னா so we'll be having an option to remove the rows. Transform.
ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, ரிமூவ் த காலம் அண்ட் ரிமூவ் த ரோ, ரைட்? ஸோ இதில் போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிளிக் ரிமூவ் த டாப் ரோஸ். ஸோ எனக்கு என்ன ஜேம்ஸ் ஜான் இருக்கு, ரெண்டு ரோ வந்து எனக்கு delete பண்ணணும். ஸோ ரிமூவ் த டாப் ரோஸ். ஸோ இது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து delete பண்ணணும்னு கேட்கும். ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் டூ. ஸோ அதில் என்னென்ன நேம் இருக்கு, ஜான் அண்ட் ராபர்ட், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு delete ஆகிடும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ டூ ரோஸ் கொடுத்ததுனால delete ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஃபோர் ரோஸ் கொடுத்தேன்னா ஃபோர் இது வந்து எனக்கு delete ஆகிடும். கிளியர்? அண்ட் remove the top rows complete ஆயிடுச்சா? To remove these excess rows, select the remove rows and then remove top rows on the home tab. Next, remove columns. Same how அதுலயே ஒரு option இருந்ததுலயே அது nearby ல. And the key step in the data shaping process is to remove the unnecessary columns. You can remove the column in two ways. The first method is to select the column that you want to remove. இது ரிமூவ் பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும். And then on a home tab and select remove the columns ன்னு mention பண்ணணும். And then remove columns ல a key step is the data shaping process is to remove the unnecessary columns. And you can remove the columns in two ways. So again, the first step இங்க கொடுத்து delete பண்ணலாம். Home tab ல and select columns. Alternately, you can select the columns you want to keep and then on the home tab, select the remove column and remove the column, remove other columns. Let's see that. In the option, for example, எனக்கு column remove பண்ணணும். என்ன column? எனக்கு இது column 2ன்றது எனக்கு வேண்டாம். So நான் remove column கொடுக்குறேன். So remove ஆயிடுச்சு. Or else I'm giving right click, remove other columns. Other columns கொடுத்தீங்கன்னா மற்ற columns எல்லாமே delete ஆயிடும். இது மட்டும் ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி we can do it here or here. ரெண்டு ஆப்ஷனுமே நம்ம பண்ணலாம். PPT ஸ்லைட் போடலாம். ஒன் செகண்ட். Okay. And then finally, when you import the data into the Power Query, it looks like the following images. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். So next is called as unpivot column. Unpivot column னா என்ன? So unpivoting னா first என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So unpivoting is a useful feature of Power BI. Okay. And you can use this feature with data from any data sources. But you would most often use it when importing the data from Excel. Excel use பண்ணுறது. And following example shows a sample Excel document with the sales data. So the year இருக்கு and 2018 and 2019. So though the data might initially make sense, it would be difficult to create total of all the sales combined from 2018 and 2019. Your goal would then be to use this data in Power BI like a 3 columns. என்னென்ன 3 columns எனக்கு வேணும்? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா month, 3 columns and then year and then sales and இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So example,
Let me get into the Power Query. So look at example, let's consider. Okay. எனக்கு என்னன்னா ஜெண்டர்னு ஒன்று இருக்கு அண்ட் ஜாப் ரோல் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதை நான் அன்பிவோட் பண்ணுவேன். அன்பிவோட்னா இந்த ஜெண்டர் அண்ட் ஜாப் லெவல் வந்து உங்களோட தட் இஸ் ரோ வேல்யூஸ்ல வந்துடும். அண்ட் தென் தட் இஸ் உங்களோட இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து டிஸ்கிரைப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டர் என்ன மெயில் அண்ட் ஜாப் லெவல், ஜெண்டர் ஜாப் லெவல் இங்க உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் அதோட வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும். ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே இங்க டிஸ்பிளே ஆகும், வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங். ஓகே, லெட் மீ சூஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ ரெண்டு சூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இங்கே போனீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷனில் டு செலக்ட் unpivot columns. So unpivot columns and unpivot only selected columns ரெண்டுமே both similar. But unpivot other columns சொன்னீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துருக்க அந்த காலம் தவிர மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு unpivot ஆயிடும். Okay, but I just want to unpivot the selected columns. So கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா என்னாச்சு, உங்களோட தட் இஸ் வேல்யூல இருந்துச்சு இல்லையா, அது எல்லாமே ஜெண்டர் அண்ட் ஜாப் லெவல் அது ரெண்டுமே ஆட்ரிபியூட்ல வந்துச்சு. உங்களோட வேல்யூஸ் ரெண்டுத்துல இருந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு காலம்ல வந்துச்சு இல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ அன்பிவோட் காலம். ஸோ நவ் can move on to the PPT again. ஸோ இது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா create one slide. ஸோ அன்பிவோட் காலம்ல ஒரு டேபிள் இருக்கு சரிங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் மேல், அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஃபீமேல். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது. இதுல எனக்கு இதோட செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, எவ்வளோ பாப்புலேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 600, 700, 800, நீங்கள் வந்து 1000, 900 அண்ட் தென் 1200 இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்குல்ல, இது வந்து ஆட்ரிபியூட்டா எனக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும். அன்பிவோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ இங்க ஒரு ரெண்டு காலம் நேம் வரும். என்ன நேம்னா attributes and then values. ஸோ இங்க என்ன மென்ஷன் ஆகும், population male and population female அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன டேட்டா இருக்கு 600. ஸோ 600 இங்க டிஸ்பிளே ஆகும், இங்க வந்து 1000 டிஸ்பிளே மாதிரி இட் கோஸ் ஆன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்றது தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்பிவோட் காலம்ஸ். ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் பிவோட். ஸோ பிவோட் பார்த்தோம் இல்லையா, அன்பிவோட் பார்த்தோம். ஸோ பிவோட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஷேர் த பிபிடி. பண்ணுங்க.
So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் பிவோட். ஸோ பிவோட்டோட யூஸ் கேசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் cross tab ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 2-3 மட்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். What is this aggregate summaries? Aggregate summaries means pivot tablesல this can be used to calculate the aggregate summaries. சரிங்களா? It is used to calculate aggregate so aggregate summaries. Aggregate summariesல such as என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா totals and then averages, counts, for different combinations of dimensions. Okay, so calculate the aggregate summaries, totals, averages, counts, and combination of dimensions. Okay, and next, this is going to be handy for summarizing a large data set. Large data set வந்து நீங்க handle பண்ணணும். எவ்வளவு totals இருக்கு, எவ்வளவு average இருக்கு, எவ்வளவு count இருக்கு அப்படின்றத easier you can do it using a pivot. Okay, average summaries மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். And next one is called as a competitive analysis. What is this competitive analysis? So competitive analysis means pivoting a data, that allows you to perform the analysis. என்ன analysisனா for example எடுத்துக்கலாம். ஒரு data வந்து pivot பண்றீங்க. That is you are going to compare sales performance across the different time period or a product category. Okay, that is going to be comparative analysis. So, என்னன்னா compare the sales performance across different attributes. So different attributes, you're going to compare this sales performance. Okay, different time periods. Attributes in attributes now. Different time periods எப்படி இருந்தது sales performance, and then also based upon the product category. Yes. And then dynamic filtering. What is this called? Dynamic filtering. Dynamic filtering means actually in the pivot table it enables a dynamic filtering option இருக்கும். So இந்த option மூலமா you can easily interactive. So it creates the interactivity of what? Activity of the filter and slice data to focus special dimension or specific dimension. இன்ட்ராக்டிவிட்டி எப்படி நம்மளுக்கு இன்ட்ராக்டிவிட்டி கொடுக்கும்? டைனமிக் ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன் இருக்கும், ஸ்லைஸ் இருக்கும், டேட்டா இது பண்றதுக்கு, அண்ட் ஆல்சோ இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் டைமென்ஷன்ஸ். கிளியர்?
So that activity in clean, transform and load data. So the complete பண்ணிட்டோம், right? Clean பண்ணோம் and then transform பண்ணோம் data and then finally load பண்ணியாச்சு. Next, clean, transform, load data we can see about this pivot column. First இதோட definition பார்த்துடலாம் and then we can see எப்படி இது வந்து நம்ம real timeல execute பண்றதுன்னு. Okay. So pivot columns, when dealing with a flat data lagging structure, identifying the patterns can be a challenging. And however, with the pivot column features, you can convert the data into a table. So data வந்து ஒரு table convert பண்ணலாம் with the aggregated values of each unique items in a column. So this allows you to summarize the data. So இந்த மாதிரி பண்றதுனால உங்களுக்கு எப்படி summarize பண்ணலாம் ஈஸியா. You can count, you can minimize, you can maximize, you can median. Median நம்ம போன செஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா அது. And then average or sum. So எல்லாமே பார்ப்போம். For instance, in a sales target example, you can pivot a column to determine the quantity of the product subcategories in each product category. So let's say, so இதை எப்படி நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். Let's go to the Power Query editor. The Power Query editor வேண்டாம். Just closing it. Okay, so Power BI போயிடலாம். Power BI option I have some data set. Let's click on get data, Excel, and then pivot sample. Click on open. Check கொடுத்துட்டு so you can click on load. So data வந்து load பண்ணியாச்சு. So now I'm going to transform. பார்த்திருக்க concept என்ன transform data. Let me share this. Power Query editorல உங்களுக்கு display ஆகுதா datas. So இந்த particular concept எதுக்குன்னா I'm going to pivot. என்ன pivot பண்ண போறேன்னா இப்போ இதுல வந்து year and company names இருக்கு. Ford, Bharati, Tata and Toyota and goes on. Like Kia அந்த மாதிரி நிறைய companies இருக்கு. And அதோட pieces total piece வந்து எவ்வளவு சேல் ஆயிருக்கு 2019ல 1200 இப்படி சேல் ஆயிருக்கு. ஸோ எனக்கு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு see the company names here. So Ford, Maruti இது எல்லாமே இங்க இருக்கணும். And years வந்து எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகணும், ரைட்? ஸோ அதோட total pieces values எவ்வளோ. So let's see how we can do this. First இந்த year இருக்கு இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Right click. இதுல வந்து you need to choose unpivot the other columns அப்படின்னு choose பண்ணிக்கணும். Unpivot the other columnsனா உங்களுக்கு எல்லாமே என்னாச்சு இயர்ல ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு அண்ட் attribute எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு அன்பிவோட்டா டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இயர்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு then go to the transform and select pivot column. Pivot column select பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எந்த இதை பேஸ் பண்ணி அதை பண்ணணும்னு கேட்கும். So I'm choosing value and click on OK. So value choose பண்ணீங்கன்னா என்னாச்சு எனக்கு பிராண்டட்ல இயர்லி வைஸ் எவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு பீசஸ் அப்படின்றது எனக்கு கிளியரா ப்ரூவ் ஆகும். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ pivot columns. ஈஸியா இருக்கு. நீங்க எக்ஸல்ல எப்படி பண்ணுவீங்களோ த சேம் திங். பட் இதுல வந்து நம்மளுக்கு இன்டராக்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தட். கிளியர்? ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த பிபிடி நவ்.
So clean, transform, and load data. So next, rename the first column to the month. And this column, okay. So this column was mislabeled because that header is Excel was labeling 2018 and 19 column. நம்மளுக்கு display ஆயிருக்கு. Okay. And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா attribute name இருக்கு, இதோட value இருக்கு. So I need to transform tab Power Query la transform tab select பண்ணிட்டு. So that is transform tab வந்து you can choose it on home ribbon. Home ribbon la Power BI desktop la நீங்க choose பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, and then you can go to the Power Query. So அதுல you need to select the unpivot option. And you can rename the attribute column to the year and the value to the sales amount. By completing this process, you have now created a simpler way of slicing the data with the year and the month columns. So on the transform tab, you can see the pivot column, right? So select pivot column, everything அப்படின்னா. So next ஒரு இது open ஆகும், right? On a pivot column window that displays, select a column from the value column list. So இதுல வந்து ரெண்டு categories காட்டுச்சு. That is one is attributes. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட value. So நீங்க வந்து value choose பண்ணுவீங்க because value தான் எனக்கு display ஆகும். சரிங்களா? And then it shows the aggregate values function list such as count all. So இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So once இப்படி வந்தோன்னே இதை first rename பண்ணிடலாம். So renaming to a brand. Brands. ஓகேங்களா, அதை rename பண்ணியாச்சு. So next, that is I want to show the pivot. So pivot column கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இது ஆப்ஷன் வரும். That is advanced categoryல sumல இருக்கு. But if you want to click on count choose பண்ணணும் எந்த பர்டிகுலர் இயர் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கவுண்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு வியூ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பிவோட் காலம்ஸ்ல போயிட்டு அண்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் த மேக்ஸிமம். ஸோ 2021ல யார் மேக்ஸிமம், ஸோ இட்ஸ் கோஸ் ஆன். ஸோ இதோட வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி பிவோட் காலம்ஸ். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் following image illustrates how the pivot features changes the way that data is organized. Okay, so it has been changed like this. So bikes, components, clothing, in the mari, the details allame display. Now the Power Query editor records all the steps that you take to shape your data, and the list of steps are shown in the query setting pans. Query setting pans la ellame ungalku display agum. And if you have made all the required changes, select close and apply to the close browser query editor and apply your changes to your data model. And in this example என்ன பண்ணணும், after examining the name, so உங்களுக்கு target sales query கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் realize this name is unhelpful because you will have a query with this name of the every year. So to avoid the confusion, you want to add the year to the query name. So query name la year ne நீங்க add பண்ணிக்கலாம், rename பண்ணிக்கலாம். And in query pan to the left of your data, select the query that you want to rename. Simplify the data structures and replace the values. Okay, values வந்து replace பண்ணலாம். So how to replace it? So values எப்படி replace பண்ணலாம்? There are like for example ஒரு blank-ஆ இருக்கு ஒரு text, அதுல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் you can change it to null or you can give it as 0. So இந்த மாதிரி replace பண்றது. சரிங்களா? இது வந்து உங்களோட பவர் query எடிட்டர்லயே இருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் செலக்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா அதுல இருக்கும். So it replaces any values with another value in the selected columns.
In this example, you notice that the attribute column, in the attribute column, let's check pannalam. So the December is misspelled. Okay. December வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா it has been misspelled. C பதிலா Z ன்னு mention ஆயிருக்கு. So select the column that contains a value that you want to replace and then select a replace value on the transform tag. So once கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா in the value to find box, enter the name of value that you want to replace. And then in a replace with box, enter the correct value. So இங்க வந்து correct values replace with and value to find வந்து wrong name வந்து நீங்க mention பண்ணணும். And in the Power Query, you cannot select one cell and change one value like you might have done in the Excel. And occasionally you might find that your data sources in the null value later பார்க்கலாம். Let me share a query. Power Query open பண்ணிக்கிறேன். So வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் அந்த காலம் நல்லன்னு இருக்கு இல்லையா? So I want to change something else. நான் select பண்ணிக்கிறேன். I want to rename the values. Sorry, replace the values. Replace the error options இருக்கு. இது கொடுக்கலாம். Or else you can choose the option replace values in the transforms. Transformல போனீங்க அப்படின்னா you can see the replace values. ஆப்ஷன்ல replace values இருக்கிறத கொடுங்க. கொடுத்துட்டு என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் null அப்படின்னு இருக்கு. So you want to change it to 0. So எல்லாமே எனக்கு என்ன இருக்கு 0 இருக்கு. பட் இந்த காலம் சேஞ்ச் ஆகல. நான் வெறும் இந்த காலம் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணி பண்ணேன். ஸோ இது மட்டும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? I'm just closing this. Example, replaceல போயிட்டு replace valuesல null அப்படின்னு இருக்கிறதுல it has to change to the space. So space empty ஆயிடுச்சு. There is nothing, there is no value inside this. Okay. So இந்த மாதிரி we can replace the values. Okay. So then கொடுத்திருக்காங்க, you might find that your data sources contains a null value. For example, a freight amount on a sales order might have a null value. It's synonyms with 0. If value stays null, the average will not calculate correctly. Yeah. So நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா null value இருந்துச்சு அப்படின்னா so we cannot get the correct values. Okay. So one solution would be to change the nulls to the 0. 0 நம்ம convert பண்ணணும். And then which will produce the more accurate freight averages. In this instance, using the same state that you followed previously will help you to replace the null values with the zeros. Very simple. Now, and how to remove the duplicates. Duplicates எப்படி remove பண்றது? இப்போ ஒரு column இருக்கு. அந்த columnல let's consider ஒரு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உங்க ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்ல and you are connecting with your person ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் கனெக்ட் பண்றீங்க. டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களோட லேப்டாப் ஃபங்க்ஷனே ஆகல
பட் ஸ்டில் அதுக்கு வந்து டைம் வேலிடிட்டி இருக்கு. பட் அதோட இது முடிஞ்சிருச்சு, கம்ப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வருது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வில் பி கனெக்டிங் வித் தெம். அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட லேப்டாப்ல யூ ஃபங்க்ஷன் இட், ரைட்? ஸோ பட் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 2 to 3% வந்து இதை ஐடென்டிஃபைட் ப்ராடக்டே கொடுக்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு 3-4 பேர் வந்து ரிப்பீட்டடா கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தே ஆர் கெட்டிங் அ டூப்ளிகேட், அதாவது டூப்ளிகேட்டா ப்ராடக்ட் கீ வந்து அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை வாங்கி அவங்களோட சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு இஷ்யூ ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட்டட் நேம்ஸ்ல அடிக்கடி வராங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஓகே, ஸோ யூ கேன் remove the duplicates by selecting a column and right clicking on the header of the column and then selecting the remove duplicate options. You might consider copying the table before removing the duplicates. இது ரியல் டைம்ல நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். ஒரு டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேபிள் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும். எங்களோட காப்பி ஆப்ஷன் இஸ் at the top of the context menu as shown in the following screenshot. Copying the table before removing the duplicates will give you the comparisons of tables and will let you use the both tables if needed. Okay, so we'll see how we can do this. Okay, so எனக்கு வந்து I want to remove the duplicate columns. ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். இமெயில் இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, ரிமூவ் டூப்ளிகேட் காலம்ஸ், டூப்ளிகேட்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் பீன் ரிமூவ். ஓகே, ஸோ ஸோ இதுதான் அதோட ஆப்ஷன். ரைட் கிளிக். ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து we'll move on to the PPT again. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா evaluate the change column data type. When importing the table into the Power BI desktop, it automatically scans the first 1,000 rows of row to detect the data type in the columns. 1,000 rows detect பண்ண. Let's say sometimes incorrect data types may lead to performance issue. Column data types வந்து change பண்ணணும். .xls files are more prone to such errors. Once again, so to avoid the issues, it's best to review the column data type in the Power Query editor before loading the data. Okay, so இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுன்னா, you evaluate the order data column as expected. It contains a numeric data. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a order date. Order date என்ன இதுல மென்ஷன் ஆயிருக்கு? That is ABC டெக்ஸ்ட்ல வந்து எனக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஓகே, data type to a டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. To report this column, you need to change the data type from text to date க்கு change பண்ணணும். சரிங்களா? So the scenario. So next, the implication of incorrect data type. So for example, if you try to calculate the quantity of orders, you will get the following errors stating that the order date column data type is not a date அப்படின்ற ஒரு எரர் வரும் நீங்க வேலிடேட் பண்றப்போ. அதனால எப்பவுமே you need to change. ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறது இட் இஸ் டேட்னா டேட்ல இருக்கணும் அதோட டேட்டா டைப். நம்பர்ஸ்னா நம்பர்ஸ்ல இருக்கணும், டெக்ஸ்ட்னா டெக்ஸ்ட்ல இருக்கணும். சரிங்களா? இட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். இட் சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் an error. Okay, and then implication of incorrect data type. So incorrect data type apply to a date field prevents creating a date hierarchy for the analyzers. Without a date hierarchy,
The data cannot be analyzed on a yearly, monthly, or weekly basis, right? And to avoid this, date table disable the auto date time to eliminate auto-generated hierarchies. And how to change the column data type. So transform option and then date type. Sorry, data type. Again, change the columns data type in the Power Query Editor or in the Power BI desktop report viewing using a column tools. In the Power Query Editor, you can change the column data type by selecting the column, going to the Transform tab, and choosing the correct data type from the list. Clear? So, this is an example. You date and choose. And change the column data type. Example, you can whole numbers decimal numbers change பண்ணமா fixed decimal percentage இந்த மாதிரி multiple இருக்கு அதுல எது வேணுமோ அதை choose பண்ணிட்டு changed the type அப்படின்னு கொடுத்துட்டு right every time the data is refreshed so after completing all the data. Okay, so இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். 1 minute. Okay. So the example பார்க்கலாம். So let me share the Power Query Editor. நம்ம பார்த்தது column data types அப்படி change பண்ணும் ரைட்டா. So for example இதுல date ஒன்று எடுத்துக்கலாம். Yeah. So இங்க dateன்றது ஆல்ரெடி dateல தான் இருக்கு. பட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வந்து நான் டெக்ஸ்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண நமக்கு ஏபிசி அப்படின்னு நம்மளுக்கு மென்ஷன் ஆகுதா. பட் இந்த மாதிரி நம்மளோட டேட்டா டைப் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி என்ன கரெக்ட் டேட்டா டைப். ஸோ இது கரெக்ட் டேட்டா டைப் என்ன. ஸோ வெர் இஸ் த டேட்டா டைப். இங்கே போயிட்டு ஐம் சேஞ்சிங் டு டேட். ஸோ டேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஆர்எல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டேட் அண்ட் டைம் ஜோனும் சேர்த்து வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா டைம் ஜோனோட எனக்கு டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி we can change the data types here. வீட்லயே வச்சிடலாம். So next we'll see about combine the multiple tables into single table. So இது எப்படி வந்து கம்பைன் பண்றது. தட் இஸ் மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் ஒரு சிங்கிள் டேபிளா எப்படி தட் இஸ் கம்பைன் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So using append or merge tables and simplifying the complex data models, we can do this when there is too many tables or similar tables or shared columns and creating a custom columns. So ரெண்டு methods இருக்கும். Either we can go with merging or appending.
ஓகேங்களா? mergingல வந்து பாத்தீங்கன்னா combine the multiple table into a single table. That is append query. Let's see how we can do this. Connect the information report for a sales. Okay, and HR team. So ரெண்டு report வந்து combine பண்ண போறோம். And you can merge the data from இதோடது HR employees ஓடதும் production suppliers table and sales and customer. So இது மூணுமே வந்து we are going to combine it, merge பண்ண போறோம். And this will allow you to consolidate the contact information and the location of employees, suppliers and customers for the expensive comprehensive report. Okay. So you can add rows of data to the another table and common key columns இருக்கும். So let's say இங்க பாருங்க three tables இருக்கு, 1, 2 and 3. Three tables different data இருக்கு, ID and company and name and phone numbers. Okay. So இது வந்து first table வந்து it's going to be sales dot customer, and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா sales dot that is sorry not sales, production supplier, லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா HR employees. இந்த மாதிரி 3 tables we are going to append it. So எப்படி append பண்ணலாம்? So the steps கொடுத்துருக்கு பாருங்க. Once you finish reformatting, combine the queries by selecting the append queries from the home tab. So home tabல Power Query Editorல இந்த option இருக்கும். Append queries as new and new query table and append the query. Once கொடுத்தோன்னா it will be combined together. So இதை பார்க்கலாம். And then merge queries போகலாம். Share optionsல so not this one. Okay. So எங்கிட்ட ரெண்டு table data இருக்கு, இதுவும் இதுவும். இந்த ரெண்டு table dataவும் I'm going to append it. So the option எங்க நம்மளுக்கு mention ஆயிருக்கும், that is append ஓடது. So append ஓடது it will be under this transform. So append queries home tabல wait a minute. Yes, I'm sorry. Okay, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா append queries இருக்கா. So இதுல append queries இருக்கு, append query as new. So I'm just giving as a append query as new. So இதுல 2 tables இல்ல 3 tables இருக்கு. Suppose நான் வந்து 3 tables select பண்றேன் அப்படின்னா append queriesல append query as new இதுல போயிட்டு you can choose 3 or more table. So இதுல 3 tablesமே select பண்ணிக்கோங்க.
Okay, and then click on OK. So okay கொடுத்தீங்கன்னா so all the three tables to be combined. இதை போயிட்டு நீங்க append tablesல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see இந்த மூணு டேபிளுமே உங்களுக்கு கம்பைன் ஆகி வியூ ஆயிருக்கு. clear? So this is called as a append queries. And merge அப்படின்னா நீங்க அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க சர்க்கிள்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த செட் டேட்டா செட்ஸ். ஸோ சேம் திங் அதே தான். இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு டேட்டாஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணுவோம் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் எப்படின்றத பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு த பிபிடி பவர் பாயிண்ட். ஸோ இங்க வந்து அப்பெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ மர்ஜ் queries எப்படி பண்ணுவோம். So when you merge the queries, you can combine data from the multiple tables based on the common columns. Common columns based பண்ணி தான் பண்ணுவோம். Join clauses in SQL. SQL learn பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் join clauses. வெதர் நீங்க லெஃப்ட்ல ஜாயின் பண்ண போறீங்களா ரைட்ல ஜாயின் பண்ண போறீங்களா ஸோ அது எல்லாமே இங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் சி. இங்க பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சேல்ஸ் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் அதோட ஆர்டர் டீடைல்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. எனக்கு லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ லெஃப்ட் அவுட்டர்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் த அவுட். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். தட் இஸ் அ கம்பைன் காலம்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க left outer means display all the rows from the first table and only the matching rows from the second. Display all the rows from the first table display ஆயிடும். Matching rows வந்து second table display. Full outer அப்படின்னா display all the rows from the both the tables. Inner means display the matched rows between the two tables. So the combine பண்ணா this is the left outer join. Okay, so let's see how we can do that. Select பண்ணிட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் இதை delete பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணிட்டு append queries or merge queries, merges, merge query as new. ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த ஷீட் வேணும் merge பண்ணுங்கன்னா ஷீட் 2. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து லெஃப்ட் அவுட்டரா இல்லை ஃபுல் அவுட்டரா இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். ஸோ செலக்டிங் லெஃப்ட் அவுட்டர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு select the table. Okay, okay, same columns choose பண்ணோம்ல choose பண்ணிடலாம். merge queries. I'm selecting unstructured data. Okay, so இதில் என்ன டேட்டா இருக்கு sheet 1 ஓடது. on this unstructured dataவும் sheet 2 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். and merge queries as new சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து எனக்கு நேம் வைஸ் செலக்ட் ஆகணும். and then unstructured dataலையும் names. okay, மேட்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பேஸ்ட் அப்பான் த நேம்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தட் உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து merge ஆயிடுச்சு. clear? so this is a merging one. so next we can move on to the profile data in Power BI. Importance of data profiling. So then that is morning session view பண்ணேன். Studying nuisance and identifying the anomalies and exploring the data structures and statistics. Okay, and shaping, organizing data for easy interactions and distribution analysis. Simplifying the report development for seamless user experience. And assume that you are developing a report for sales team at your organization. You're uncertain how the data is structured and contained within the table. So we can see it in the profile data. So profile data in the Power BI data on the data statistics. Before you begin examining the data in Power Query Editor, Power Query Editor உங்களோட data was check பண்றதுக்கு முன்னாடி you first learn about underlying the data structure, that the data is organized. So எப்படி organized ஆயிருக்கு each and every data. Okay, you can connect with this. இது வந்து data modeling concept நம்மளோட 4th weekல நம்ம பார்ப்போம் இது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. just know what it is.
And on the model tab, you can edit the specific column and table properties by selecting a table or a columns. And you can transform the data by using a transform data function, which takes you to Power the Query Editor. Additionally, you can manage, create, edit, and delete the relationship between the tables by using a manage relationships. So let's see how we can do this in Normalize. So data anomaly and statistic visualization. Um, here you can see there is column or quality in mention and then column distribution is this in the particular one. Distincts unique and column profile. Column profile one in the particular. Okay. So value distribution and எவ்வளவு count இருக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு display ஆகும். For data analysis and the statistics, um, use the column distribution, column quality, and column profile. Graphs above the data column display the column quality and column distribution. Column quality indicates the percentage of valid error and empty data. Aim for 100% of valid data for idle situation. So, in the column profile, in-depth of data analytics. First 1,000 rows, detailed statistics identify pannalam. Check the row count to ensure the accurate data imports. Example, 100 row imported from 100 row databases. So numeric columns are display agum. And after that, edits in Power Query Editor. Okay, better I can show you that. And advanced editor. Each time you shape the data in Power Query, you will create a step in Power Query process. So in the particular advanced editor, it's a M language. We do number syllabus. So always available to read and modify directly. Okay, I will show you that. So work when the Power Query. Power Query path options in. Okay, statistic and this one. So இதுல என்ன பண்ணலாம் transform option, sorry, view option போயிட்டு query settings and column quality. Column quality கொடுத்தா valid 00. If there is any error, so error பாத்தீங்கன்னா இதுலயுமே errors இல்ல உங்களுக்கு contentல. It is good. And next is column distributions. So one distincts irukku, 0 unique values, and then one different values irukku, and 19 distincts and 19 unique values irukku. And column profile. Column profile கொடுத்தீங்க அப்படின்னா column statistics. So value distributions, basic order and count 19 இருக்கு totally. And distincts ஒரே ஒரு value இருக்கு. Distinct I think ஒரே ஒரு intermediate மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So that is the main important of this anomalies. Next in that is called as a average, sorry, that is actually this is the advanced editor. Let me open it. So in the option the advanced editor, but let me select all this. Okay, so இது நம்ம next பார்க்கலாம். So அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா split the functions. எப்படி வந்து function split பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So go to this transform. Let me remove all this. Okay, இது வேண்டாம்.
இப்போ வந்து இந்த கண்டென்ட் இருக்கு ஓகேங்களா, இதுல வந்து இமெயில் ஐடி இருக்கு. இமெயில் ஐடியில எனக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா. ஒன்று வந்து ஃபுல் நேமாவும் டொமைன் நேம் தனியாகவும் எனக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், email ID la you can select duplicate columns. So once duplicate column la you need to again right click, split the columns and by delimiters select பண்ணிக்கோங்க. Delimiter la I want it to be custom. So each occurrence of delimiter and delimiter ஓடது என்ன, so அட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது different ஆனதுல place ஆகும். Okay, so here you can see email name, that is name தனியா இருக்கு and email ID வந்து நம்மளுக்கு தனியா print ஆயிருக்கு ஓகேங்களா. this is called as a split functions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து conditions, எப்படி வந்து conditions அப்ளை பண்றது. எக்ஸாம்பிள், salary எடுத்துக்கலாம். இங்க இந்த salary-ல ஸோ ஆட் காலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஆட் காலம்ஸ்ல கண்டிஷனல் காலம்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஹியர் யூ நீட் டு கிவ் த வேல்யூஸ். எக்ஸாம்பிள், கண்டிஷனல் என்ன கண்டிஷன், எக்ஸாம்பிள் நான் சேலரியோடது செக் பண்ண போறேன். ஸோ சேலரி இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒரு 20,000, 20,000 மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இஸ் அ ஹை சேலரி. அண்ட் அகைன் நான் ஆட் கிளாஸ் கொடுக்குறேன். எல்சிஃப்ல அகைன் சேலரி மென்ஷன் பண்ணிட்டு இட் இஸ் லெஸ் தென் 20,000, அது வந்து லோ சேலரி. கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் இருக்கு, தனி காலம் ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டு அதில் உங்களுக்கு ஹை சேலரியா இல்லை லோ சேலரியா அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? சரி, எப்படி பண்ணணும்னு புரிஞ்சிச்சோம், காலம் எப்படி ஆட் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு okay, so now can close this one. ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். to the slides. Okay, so summaries பார்க்கலாம். So Power BI which are display ஆகுதா? Okay, Power BI is a business intelligence tools, helps a data analysis manage a data effectively and make informed decisions. So here is a brief summary of the main components of Power BI. So what is Power BI Desktop? A free software that allows the users to connect to the various data sources and transform the data and create the graphics and images. And data sources வந்து பாத்தீங்கன்னா places where the data is coming from. Okay, the data வந்து எந்த particular sources வந்து வருது. So that is going to be called as a data sources. And Power Query Editor, a tool used for data transformation. So தனியா ஒரு that is நம்ம பவர் பிஐல ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பவர் query editor. ஸோ அது மெயினாக அந்த டூல் வந்து யூஸ்டு ஃபார் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். And what is visualizations? When the data is represented in the form of charts, graphs, diagrams, or any other form of visuals, that is a visualization. A report means what? Any collected data, including charts, map, graph, and even a tree maps. So reports can be created in the Power BI, shared through the
dashboards. And dashboard means a single sheet, okay, a single sheets that contains a numerous widgets and tiles. These are either created by a user or borrowed from one created shared by its colleague in the Power BI services. ஸோ டேஷ்போர்டுன்றது நத்திங் பட் நான் மார்னிங் உங்களுக்கு வியூ பண்ணல ஒரு கார்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணல ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க யூசிங் தட் அது எல்லாமே நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே நவ் திஸ் இஸ் த குவிஸ் டைம் குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா கிளீனிங் இன் த பவர் பிஐ ஸோ என்ன பர்பஸ்க்கு வந்து we are creating data data cleaning in Power BI. So what is the option? To organize, transform the data into a more structured format. So this is going to be the answer. Organize பண்றதுக்கு transform data பண்றதுக்கு and it is going to be more structured format. And which tools in Power BI is used for data cleaning and transformation? Exactly, we already know Power Query. What is the common issues with data that requires a cleaning in Power BI? So excessive use of visualization, no. Data stored into too many tables. Another common issue of Power BI cleaning. Inaccurate data types assigned to the columns. Okay. So see here, இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க இதை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஒர்க் ஆன் சம் queries நிறைய ட்ரேடிங் மாடல்ஸ் queries கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ்ல காலம் டேட்டா டைப் கம்பைன் டேபிள்ஸ் ப்ரொஃபைல் டேட்டா அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் அண்ட் தென் desktop modeling view, relationships, desktop and star schema, data tables, and desktop data tables. Clear? So these are the reference links again. Another set of links இருக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so learn the Microsoft.com. So இதுல வந்து desktop calculated tables and desktop calculated columns and desktop tutorial created calculated columns, created measures and SAS, hierarchies and data sources. Okay. So that's all. This is all about today's session. ஓகேங்களா Power BI desktop and morning வந்து what is Power BI and other detailed definitions பார்த்தோம் what are the different இது இருக்குன்ட்டு இன்னைக்கு வந்து there is the afternoon sessionல Power BI desktop பத்தி மட்டும்தான் பட் அதோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்றது so let me close this PPT. No, ஒரு glance we can have a என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு ஜஸ்ட் பிரீஃப் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மார்னிங் செஷன் that is afternoon செஷன்ல என்னென்ன பார்த்தோம் இது வந்து மோர் தென் இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு லைக் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் introduction of Power BI, that is Power Query. Power Query and then pivot and view. Okay, இதோட introductions பார்த்தோம் and then we learned about what is Power Query and Power Pivot and table அதோட use cases பார்த்தோம் right and then எப்படி வந்து launch பண்றது Power BI and how to connect the data right how to connect
to a data. Then main important number that is next session வரப்போ so இதை practice பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா. it is transform dataல இருக்கக்கூடிய options. transform dataல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த activities எல்லாமே perform பண்ணுங்க. remove column and rows. Okay, and then replace the null values. And use the first row as a header. Okay, and split function. And then change the data type. And rename the columns heading. Conditional columns. Okay, so இது வந்து நீங்க practice பண்ணணும் while coming on next week. Next Tuesday வரப்போ so just practice all these things. So இதோட we can wind up. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுதான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம இதெல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோம். இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம யூடியூப் லிங்க்ஸை திருப்பி வியூ பண்ணி பாருங்க. ஸோ யூ கேன் see it. Okay. Clear? So that's all for today. Thank you so much for joining, students. Bye everyone.